Okay. Now we're live. Welcome to the masterclass. Laipni lūgt šajā meistarklasē. Some of you were here for the first masterclass last year, and some of you are new, so welcome to all of you. Daži no jums jau bija pagājušā gada meistariem, daži ir pirmoreiz šādā pasākumā, tomēr laipni lūgt visi jūs. Some of what we have to say today will be review for those who have joined us previously. Daļa no tā, ko mēs šodien teiksim, būs tā kā atkārtojums tiem, kas jau bija pagājušo gadu. But there is always new information, and my guides, the founders, are experts at finding the right balance. Bet vienmēr ir kaut kas jauns, un Sela garīgie pavadoņi dibinātāji ir ļoti meistarīgi atrast tās lietas, kas ir jaunas, un atrast arī to līdzsvaru starp jaunām lietām un to, kas jau ir zināms. What do we mean by that? It means that if you are a newcomer, you're not going to be lost and it's too advanced for you. Un tas nozīmē, ka tie, kas šodien ir pirmo reizi, jūs nejutīsieties pazuduši un jūs varēsiet izsekot visam līdz, kas tiek teikts. And if you've been following this work for quite some time, you're not going to get bored and think, oh, it's all just review. Savukārt tie, kas jau ir ilgāk sekošiem visam līdz, jums nebūs garlaicīgi. So let's explain the format today. I'm going to introduce the founders in just a few minutes. Tātad drusku par šodienas darba kārtību. Sākumā Sels iepazīstinās ar dibinātājiem. And the founders are going to talk for 45 minutes to an hour, and then they're going to open it up to questions. Un tad dibinātāji paši runās apmēram līdz stundai, 45 minūtes līdz stundai, un tad būs laiks uzdot jautājumus dibinātājiem. We probably will not be able to answer all of the questions, but we will do our best to respond to as many as we can. Mēs varbūt nevarēsim atbildēt uz visiem jautājumiem, bet mēs darīsim visu, lai pēc iespējas vairāk jautājumu tiktu atbildēti. And then there will be a short 10 to 15 minute break followed by a meditation. Un tad apmēram 10-15 minūšu pauze, pēc kuras būs meditācija. And we encourage you to stay present during the entire meditation, not to get up or move away from your screen. Un mēs ļoti iesakām palikt jums klātesošiem visu meditācijas laikā, nevis kaut kur doties projām no saviem ekrāniem. However, during the channeling, feel free to get up and move around and do whatever you need to do. It doesn't disrupt the channeling. Bet laikā, kamēr notiks channelings, jūs varat justies brīvi, ja nepieciešams, varat piecelties, pastaigāt, jo tas nekādā veidā neietekmēs channeling. As for the questions, we encourage you to ask questions that are relevant to everyone on the call. Un uzdodot jautājumus, uzdodiet tādus jautājumus, kas ir būtiski vai kas būtu interesanti visiem klātesošajiem. So if you ask a personal question, try to make it relevant to everyone. Un pat ja tie ir privātas dabas jautājumi, mēģiniet tos formulēt tā, lai tie būtu vispārīgi un varētu attiekties uz jebkuru no klātesošajiem. An example of a good personal question would be, can you talk about what to do when I'm on a spiritual path and my loved ones are not? Un tāds piemērots un atbilstošs personiskas dabas jautājums būtu, vai jūs varat pateikt, ko man darīt, ja es esmu uz garīgās attīstības ceļas, bet mans partners ne. The kind of personal questions we don't want are, will my grandmother's surgery go well next week? Un tā teikt, tādus jautājumus personiskus jautājumus mēs negribam, piemēram, kā manai vecmāmiņai būs, kā veiksies operācijā nākamnedēļ. Those type of questions are better for personal consultations.
šādus jautājumus labāk uzdot personīgās konsultācijās. So for those of you who are not familiar with my spirit guides, the founders, let me introduce them. Tie, kas nav pazīstami ar sela garīgajiem pavadoņiem dibinātājiem, Sels nedaudz iepazīstinās ar viņiem. The founders are from what I call the 12th dimension or 12th density. They're very highly advanced beings. Dibinātāji ir no tā, ko saucamā 12. līmeņa, un tās ir ļoti, ļoti attīstītas būtnes. They have never had physical bodies. They appear to me like bright blue-white stars. Dibinātājiem nekad nav bijuši fiziskie ķermeņi, un selām viņi parādās kā spožas zilas zvaigznes. They have been involved in the genetic engineering of the human race hundreds of millions of years ago. Dibinātāji ir bijuši iesaistīti cilvēces rases ģenētiskajā attīstībā vai veidošanā pirms daudziem miljoniem gadu. The humanoid form is about 900 million years old. Cilvēciskās formas ir apmēram 900 miljonus gadus vecas. Homo sapiens, or modern humans, are about 100 million years old. Modernie cilvēki, jeb homo sapiens, ir apmēram 100 miljonu gadu veci. And you can read all about this in my earlier books on Earth Changes and Earth Awakens and the Real History of Earth. Un to visu var izlasīt Sela iepriekšējās grāmatās, zemes izmaiņas, zeme mostas un trešā. Today we're going to talk about soul integration. Šodien mēs runāsim par dvēseles integrāciju. And in our first meeting, we went through a rather broad definition of soul integration. Un pirmajā tikšanās reizē mēs izskatījām diezgan tādu plašu tvērumu attiecībā par dvēseles integrāciju. In today's meeting, we're going to go into great depth on the 6 lower bodies and how to integrate and align them. Un šodien mēs daudz padziļinātāk skatīsim 6 zemākos ķermeņus un kā ar tiem saskaņoties un kā to integrēt. So after the founders have talked for 45 to 60 minutes, you'll have a chance to get your questions answered. Pēc tam, kad dibinātāji būs runājuši apmēram 45 minūtes līdz stundai, jums būs iespēja uzdot jautājumus. And due to the size of the group, we're going to choose the questions that most closely relate to the topic. Un ņemot vērā grupas lielumu, mēs izvēlēsimies tos jautājumus, kas būs visciešāk saistīti ar apskatāmo tēmu. Now, during the channeling, I'm going to probably be rocking my body around like this a little bit. Un kamēr Sels būs channelingā, viņš iespējams, ka drusku šūposies. And I may have my eyes closed for most of it. Un lielāko laika daļu acis būs ciet. This is how I bring the energy in through the top of the crown chakra and down through the chakra system. Tas ir Sela veids, kā saņemt enerģiju caur kroņu čakru un novadīt to savā ķermenī. The method that is used, I call telepathic transmission. Un metode, kas ir iesaistīta, to sauc par telepātisko pārraidi. This is a collaboration between my own higher self and the founders as a group. Un tā ir sadarbība starp Sela augstāko es un dibinātājiem kā vienotu grupu. So let's begin. Nu, sāksim. Greetings, dear creators. We are the founders. It is our pleasure and privilege to be with you this day. Sveicināti, cienījamie radītāji, mēs esam dibinātāji, un mums ir gods un prieks atrasties kopā ar jums šodien. The physical eyes of this channel are unable to see you, but we are tuning into you, and we like what we see. Šī kanāla fiziskās acis nevar jūs redzēt, bet mēs tā kā pietuvinām, un mums patīk tas, ko mēs redzam visā šajā auditorijā. We see a lot of souls that are very dedicated to their soul growth. Mēs redzam daudzas dvēseles, kas ir ļoti cieši pievērsušās savai dvēseles izaugsmē. We also see a lot of chaos and confusion on your planet. Mēs redzam arī
haosu un tādus apjukumu, kas valda uz jūsu planētas. And so we reiterate or reinforce the idea that self-discipline and focus on spiritual growth is of paramount importance. Un tāpēc mēs atgādinām un atkārtoti uzsveram, ka pašdisciplīna un garīgā izaugsme ir ārkārtīgi svarīga. This is a time to go very, very deep into the nature of who you are as spiritual beings. Šis ir tas laiks, kad dziļi izpētīt, kas jūs esat kā garīgas būtnes. So let's ask a couple of basic questions. Sākumā daži pamatjautājumi. Perhaps you've noticed it is not always easy to manifest what you want in this world. Varbūt jūs esat pamanījuši, ka dažkārt nav viegli pateikt, ko tad jūs gribat šajā pasaulē. There are two reasons for that. Tam ir divi iemesli. One is that this is a free will universe and you have almost 8 billion souls all using their free will. Pirmkārt, šī ir brīvās gribas planētas, un uz tās ir apmēram 8 miljardi cilvēku, katrs, no kuriem izpauž savu brīvo gribu. And many of those free wills may be in opposition to what you want to create. Un iespējams, ka lielā mērā šo cilvēku brīvā griba ir pretēji tam, ko jūs gribat radīt. For example, suppose you want to create perfect health for everyone. Ja pieņemsim, ka jūs gribat, lai visiem būtu ideāla veselība. But a large number of souls are addicted to fear. Bet daudzas dvēseles ir vienkārši atkarīgas no bailēm. And fear destroys the immune systems of humans and opens them up to exotic viruses and bacteria. Un bailes paralizē cilvēku imūnu sistēmu un padara cilvēkus tādus pieejamus vīrusiem un baktērijām. So as long as human beings are addicted to fear, they will continue to get sick. Un kamēr cilvēki būs tā kā piesaistīti bailēm, viņi turpinās slimot. We're not saying that's the only cause of illness, but it is one of the major causes. Mēs nesakām, ka tas ir vienīgais slimību cēlonis, bet tas ir viens no galvenajiem slimību cēloņiem. The other reason you seem to not be very effective sometimes at manifesting what you want is your subconscious negative programming. Un otrs iemesls, kāpēc jūs nevienmēr varat izpaust to, ko jūs patiesībā gribat, ir negatīvās zemapziņas programmas. We cannot do very much about the free will of other souls that are not on this call. Mēs neko daudz nevaram ietekmēt to cilvēku brīvo gribu, kas nepiedalās šajā meistarklasē. We send them love and compassion, but they have the free will choice whether or not to accept it. Mēs viņiem varam sūtīt mīlestību un līdzjūtību, bet tā ir viņu brīvā griba, vai to pieņemt vai nē. But for those of you on this call, we will be using a combination of ways to clear your negative subconscious. Bet tie, kas piedalās šajā meistarklasē, mēs izmantosim gan veidus, kā aptīrīt negatīvās zemapziņas programmas. And ways to integrate what this channel calls your 6 lower bodies. Un arī veidus, kā integrēt to, ko šis kanāls sauc par 6 zemākajiem ķermeņiem. In order to be a powerful creator while living on Earth, you need to have all of your parts in alignment. Lai būtu varenas un radošas būtnes, kamēr jūs dzīvojat šeit uz zemes, ir nepieciešams, lai jūsu visi ķermeņi būtu perfekti saskaņoti. Think of an organization such as a small company with a board of directors. Iedomājieties tādu mazu biznesu uzņēmumu ar direktoru valdi. If each director has a different idea on the direction of the company, not much is going to get accomplished. Ja katram no šiem valdes locekļiem būs cita vīzija par to, kas notiek un kāda kompānijai jāattīstās, tas uzņēmums neko daudz nesasniegs. So there need to be tools and methods available to align and integrate the different points of view. Un tāpēc ir jāizmanto dažādi rīki un metodas, lai saskaņotu viedokļus.
There does seem to be some interference in the background. We will just incorporate that into our workshop. Tātad mums ir neliels fona troksnis, bet mēs to iekļausim savā seminārā. So let's just take a moment right now, everyone, and take some deep breaths. Tagad visi dziļi elpojam. Breathing helps you align your energies. Un elpošana palīdz saskaņot jūsu enerģijas. We will be reminding you to breathe fairly frequently. Mēs samērā bieži jums atgādināsim, ka jāelpo. Breathing moves emotions. Elpošana pārvieto emocijas. Your emotions do not stay stuck when you are breathing fully, freely, and deeply. Tad, kad jūs elpojat dziļi, pārliecinoši un brīvi, jūsu emocijas nekur neiesprūst. So again, if you have been part of our groups in the past, this first part may be a little bit of review for you. Tie, kas ir piedalījušies iepriekšējās meistarklasēs, šī daļa varbūt jums ir kā atkārtojums. But we want you to have a very clear understanding of the different aspects of self and how to bring them into alignment or integration. Bet mēs gribam, lai jūs saprotat visus šos savus dažādos aspektus un kā tos saskaņot un integrēt. As we go up through the levels of self, keep in mind that the higher levels contain the lower ones, or rather the lower levels are contained within the higher levels. Tad, kad mēs apskatīsim šos dažādos līmeņus, atcerieties, ka katrs augstākais līmenis ietver tos, kas ir zem viņa, vai otrādāk, visi zemākie līmeņi ir ietverti augstākajos līmeņos. Your soul resides in what this channel calls seventh density, or the seventh dimension. Jūsu dvēsele atrodas līmenī, ko šis kanāls sauc par septīto blīvumu. And contained within your soul are the 6 lower bodies, which we are about to detail. Un šajā septītajā līmenī ir visi 6 zemākie ķermeņi, par kuriem mēs runāsim detalizēt drusku vēlāk. They are the physical, emotional, mental. Tātad šie 6 zemākie ķermeņi ir fiziskais, emocionālais, mentālais, Astral, etheric, and causal. astrālais, ēteriskais un kauzālais ķermenis. Level 1 is the physical body. Pirmais līmenis ir fiziskais ķermenis. This is the level that you are most familiar with. Tas ir tas līmenis un tas ķermenis, ar ko jūs esat vislabāk pazīstami. You have millions of souls who study in detail how the physical body works. Un ir miljoniem dvēseli, kas diezgan detalizēti pēta, kā tad ķermenis strādā. You call them doctors, nurses, physical therapists. Jūs viņus saucat par dakteriem, medmāsām, fiziskajiem terapeitiem. But they only know a tiny fraction of the body. Bet viņi zina tikai nelielu daļu no ķermeņa. And they do not, most of them, understand the relationship between the physical body and the other levels. Lielākā daļai nav ne jausmas, kāda ir saistības ar fizisko ķermeni un pārējiem ķermeņiem. There are many souls on a spiritual path who try to move the body too quickly. Un tad ir dvēseles uz garīgās izaugsmes ceļi, kas mēģina pārvietot šo ķermeni pārāk ātri. Is it possible to raise the vibration of the physical body to a point where it has no problems? Vai ir iespējams paaugstināt fiziskā ķermeņa vibrācijas tik tālu, ka nav nekāda problēma? The answer is yes. Jā, ir iespējams. But it is not easy, and it takes quite a while for the average soul to perfect the human body. Bet tas nav vienkārši, tas prasa laiku, un tas prasa vairumam cilvēku diezgan lielu piepūli, lai pilnveidot savu ķermeni. So some of you are wanting to just instantly align all of your levels or integrate all of your levels. Daži no jums vēlas tā zibenīgi un momentāli visus savus ķermeņus saskaņot un integrēt. But you must be patient with your physical body. Bet jums ir jābūt ļoti pacietīgam ar savu fizisko ķermeni.
It does not like sudden changes. Tam nepatīk straujas izmaiņas. If you go from a meat and potatoes diet to a raw vegan diet overnight, your body will likely get sick. Ja jūs vienu dienu pārtiekat no gaļas un kartupeļiem un nākamajā dienā pāriet uz pilnīgu svaigēšanu, jūs ķermenis ļoti iespējams saslims. You need to gradually transition from one lifestyle to another. Pārēj no vienu dzīves veidu uz citu prasa laiku, un tas ir jādara ļoti pakāpeniski. We know that a large percentage of human beings are overweight. Mēs zinām, ka daudziem cilvēkiem ir liekais svars. So some of you go on extreme diets where you suddenly make changes. Un šādos gadījumos cilvēki bieži iet uz tādām straujām pārmaiņām un ekstrēmām diētām. And maybe you lose 10 or 20 kilos. Varbūt jūs zaudējat 10-20 kilogramus. But your body is in a state of shock from the sudden changes and tries to bounce back to its original condition. Bet jūsu ķermenim tas ir milzīgs stress un pārdzīvojums, un viņš mēģina atgūt atpakaļ savu stabilo stāvokli. So a large percentage of those on fad diets will revert back to their state of being overweight. Un daudzi no tiem, kas ir ieturējuši kaut kādu diētu, pēc kāda laika atgriežas atpakaļ arī pie tā liekā svara. Or they will have an initial change in their body, but then the change will start to slow down and stop. Vai arī izmaiņas ķermenī noteikti, bet tās ar laiku kļūst arvien lēnākas un lēnākas, kamēr apstājas pavisam. The body strives for equilibrium or balance. Un ķermenis mēģina sasniegt un noturēt līdzsvaru. So if you do something extreme, it will counteract that extreme technique or method. Jo ekstrēmākiem pārdzīvojumiem jūs to pakļausiet, jo tikpat ekstrēmi viņš arī reaģēs. For example, some of you try to make your body more alkaline by drinking 9.5 pH water. Tātad daži no jums vēlas padarīt sārmaināku savu ķermeni un dzerot, piemēram, ļoti sārmainu ūdeni. But your body will rebel and produce more acid to counteract the extreme alkalinity. Bet, lai nomāktu šo pārlieku lielo sārmainību, jūsu ķermenis izstrādās papildus skābumu jūsu ķermenī. So if you're trying to raise your alkalinity, this channel recommends doing it gradually with pH 8 water. Un, ja jūs gribat padarīt savu ķermeni sārmaināku, tad dariet to pakāpeniski un sāciet ar zemākas sārmainības ūdeni. Then the body is growing and changing gradually. Un tad ķermenis mainās un pakāpeniski. Which is what it likes to do. It likes to be flexible, but it doesn't like sudden shifts. Un tas ir tas, kas patīk fiziskajam ķermenim. Viņš grib un viņam patīk būt elastīgam, bet viņam nepatīk straujas pārmaiņas. Another example would be somebody who goes from no yoga to 3 hours a day of Kriya yoga. Cits piemērs būtu cilvēks, kas nekad nav nodarbojies ar jogu, tagad metas un katru dienu 3 stundas nodarbojas ar Kriya jogu. The body is likely to have a negative reaction to this sudden change. Un visticamāk, ka ķermenim būs negatīva reakcija uz šīm pēkšņajām pārmaiņām. So a logical approach would be to practice Kriya Yoga 10 or 15 minutes per day when you first start. Un tādēļ loģiska pieeja būtu, ka sākt ar 10-15 minūtēm dienā. And then maybe gradually extend it to 20 to 30 minutes per day. Un tad pakāpeniski šo laiku palielināt līdz 20-30 minūtēm dienā. And you may find an optimum balance perhaps at 45 to 60 minutes per day. Un iespējams jūsu optimālais līdzsvaru punkts būs 45 līdz 60 minūtes dienā. You may find that there's no need to do more than an hour a day of yoga. Un iespējams jūs atklāsiet, ka vairāk par stundu dienā nodarboties ar jogu nemaz nav nepieciešams. The same is true for meditation and breathing techniques.
šis apgalvojums un šī metode ir spēkā arī par meditācijām vai elpošanas tehnikām. Bodies like consistency, so pick the same time every day for your meditation or yoga practice. Un ķermenim patīk noturība un regularitāte, tāpēc izvēlēties vienu un to pašu laiku jogas nodarbībā vai meditācijām. We know some of you have irregular lifestyles and perhaps travel frequently. Mēs zinām, ka daudziem no jums ir iespējams tāds neregulārs dzīves stils un jūs daudz ceļojat. So you will need to be flexible and occasionally have your meditation or yoga time a little earlier or later than usual. Un tāpēc ir jābūt tādiem elastīgiem un jāpielāgo, un dažkārt jogas vai meditācijas nodarbība jānotur agrāk vai vēlāk nekā parasti. It is also essential that you let go of any and all judgment or criticism of your physical body. Ir ļoti svarīgi, lai jūs atmetat jebkādu vērtējumu vai nosodījumu par savu fizisko ķermeni. This is an amazing machine that you are wearing. Patiesībā tā ir brīnišķīga un brīnumaina mašīna, ko jūs tā kā valkājat. It fits your definition of a miracle. Tas pilnībā atbilst tam, ko jūs saucat par brīnumu. You have perhaps 100 trillion cells all working together to give you a healthy life on Earth. Iedomājieties, ka tās ir simtiem triljonu dažādas šūnas, kas visas strādā kopā, lai jums būtu laimīga dzīve. Despite the fact that things do go wrong with the physical body, it is perhaps amazing that more things do not go wrong. Kaut arī dažkārt ķermenis sadumpojas un kaut kas tur tā kā samaitājas, bet ir patiesībā brīnums, ka tas viss darbojās un nesabojājas pārāk bieži. Imagine trying to get 100 trillion human beings to all work together. Iedomājieties, kā tas būtu, ja jūs mēģinātu piedabūt simtiem triljonu cilvēkus darboties kā vienai būtnei. It's difficult to even get 100 human beings to cooperate and agree on something. Dažkārt pat 100 cilvēki nevar sadarboties un vienoties par kaut ko. So this amazing system of cells, atoms, and molecules make up what you call your physical body. Un tad šo brīnišķīgo sistēmu, ko veido simtiem miljoniem šūnu, atomu un molekulu, mēs saucam par fizisko ķermeni. Your body is about 70% water. Jūsu ķermenis apmēram 75% visā ir ūdens. Perhaps you have seen how water crystals change shape based on your thoughts about them. Varbūt jūs esat redzējuši attēlus, kā mainās ūdens kristāli atkarībā no tā, kā jūs domājat par ūdeni. For example, if you have a glass of water and you beam thoughts and feelings of love into that water, it produces beautiful crystals. Ja, piemēram, ūdens glāzē jūs ierunājat un sūtat mīlestības pilnas domas, tas ūdens veido brīnišķīgus kristālus. If you send hatred into the glass of water, the crystals become misshapen and misformed and dark. Un ja jūs šajā ūdens glāzē sūtat naida pilnas domas, tad visi šie brīnišķīgie kristāli izjūk un kļūst tumši. So if this happens to water in a laboratory, imagine what happens when you think positive or negative thoughts about your body. Ja šādas izmaiņas notiek ar ūdeni laboratorijas apstākļos, iedomājieties, kādas izmaiņas notiek ar jūsu ķermeni, ja jūs sūtat tam pozitīvas vai negatīvas domas. When you send love to every part of your body, it gets healthier. Ja jūs katrai savu ķermeņa daļai sūtat mīlestību, tad ķermenis kļūst veselāks. So part of soul integration is seeking out all of your negative judgments about each of the 6 lower bodies. Daļa no dvēseles integrācijas ir atklāt un atbrīvoties no visām negatīvajām domām par jebkādu jūsu ķermeņa daļu. Now let's focus on the emotional body. That's the second level. Ārējām pie otrā līmeņa, pie emocionālā ķermeņa. This is the level that is responsible for the majority of illness in the physical body.
Emocionālais ķermenis ir tas, kurš ir galvenais vainīgais pie lielākās daļas cilvēku slimības fiziskajā ķermenī. So clearing your negative emotions needs to be very high on your priority list. Līdz ar to ļoti augstu jūsu prioritāšu sarakstā būtu jābūt negatīvu emociju attīrīšanai. It is no mystery where negative thoughts come from. Nav nekāds noslēpums, no kurienes ceļas negatīvās domas. For example, there's no such thing as perfect parents. Nav tādas lietas, piemēram, kā ideāli vecāki. Your parents made mistakes when you were growing up. Un jūsu vecāki noteikti ir kļūdījušies, kamēr jūs bijāt bērni. If you are parents, you've made mistakes with your children. Un ja jūs esat vecāki, arī jūs esat izdarījuši kļūdas attiecībā pret saviem bērniem. It's part of life on earth. It's time to stop beating yourself up for not being perfect parents. Tā vienkārši notiek uz zemes un pārstājiet sev vainot par to, ka jūs neesat ideāli vecāki vai nevainojiet, ka jums tādi nav bijuši. Forgive your parents for the mistakes they made with you. Piedodiet saviem vecākiem par tām kļūdām, ko tie ir pieļāvuši attiecībā pret jums. Then use techniques such as timeline healing to go back and give a healing to your little child's self. Un tad izmantojiet tehnikas, kā piemēram laika līniju dziedināšanu, lai dotos atpakaļ pagātnē un dziedinātu savu pagātnes es bērnībā. So what are some simple things you can do to heal your negative emotions? Kādas ir tās dažas no vienkāršajām lietām, ko jūs varat izdarīt, lai dziedinātu negatīvās emocijas? Step number 1 is to breathe fully, freely, and deeply. Pirmais solis - dziļi, brīvi elpot. Breathing moves emotions. Elpošana pārvieto vai kustina emocijas. As you breathe deeply, send love to all your emotions. Un dziļi elpojot, sūtiet mīlestību visām savām emocijām. Especially the uncomfortable ones. Jo īpaši tām, kuras nav tādas vieglas vai neērtas. Objectify your emotions. That means see them as things. Iedomājieties savas emocijas kā lietas. For example, anger may look like a wavy pattern of dark red energy. Un iztēloties tos kā lietas un mēģiniet tās aprakstīt. Piemēram, dusmas var izskatīties tāds sarkanas veidojums ar vīgām formām. It might have a texture like coarse sandpaper. Un pēc sajūtām tās var būt, piemēram, tā kā rupšs smilšpapīrs. You may observe it moving through the middle chakras. Un jūs varat vērot, kā šis objekts pārvietojas pa jūsu vidus čakrām. So you're breathing and you're observing your emotions as they move through your body. Jūs elpojat un vērojat, kā emocijas pārvietojas pa jūsu ķermeni. Step 3 is to remove all judgment about your emotions. Trešais solis ir atteikties no visiem vērtējumiem par jūsu emocijām. So step 2 is to objectify. Step 3 is to let go of judgment. Tātad otrais solis ir mēģināt aprakstīt šīs emocijas, un trešais ir nevērtēt tās. Breathe, objectify, and let go of judgment. Elpojiet, aprakstiet un nevērtējiet. This means if you are feeling fear, you are feeling fear. That's it. Ja, piemēram, jūs sajūtat bailes un nekas vairāk. It's not right or wrong, good or bad. It's just fear. Tas nav ne labi, ne slikti, ne pareizi, tās vienkārši ir bailes. You're not thinking, oh, I'm a horrible person because I feel fear. Something is wrong with me. Jūs nedomājat, cik briesmīgs es esmu, kaut kas nav ar mani kārtībā, ja es tā jūtu bailes. No, you are a human being experiencing fear. That's it. Nē, jūs esat vienkārši cilvēks, kam šajā brīdī ir baila. Tas ir viss. And then the next step is to discover the truth about the negative emotion. Nākamais solis ir atklāt to patiesību, kas slēpjas aiz šīm negatīvajām emocijām.
Why is this emotion present? How did it arise? What is the story behind this emotion? Kāpēc šī emocija pacēlās? Kas to izraisīja? Oh, I have a fear of abandonment. It began when my parents left me alone as a baby. Man ir bailes, ka mani kāds pametīs, un tās sākās tad, kad mani vecāki mani pameta vienu, tad, kad es biju mazs bērns. I felt a sense of shock that I was thrown into a cold world after being in a warm womb. Man ir šoka sajūta pēc tam, kad no silta klēpja es teiktu izmests augstā skarbā pasaulē. And now the body is adjusting to the shock of a sudden change of environment. Un tagad ķermenis pielāgo šīm pēkšņajām ārējās vidas izmaiņām. And the feeling is called abandonment. Un šo sajūtu sauc par pamestību. So let's go into this feeling of abandonment deeply. Let's discover everything there is to know about abandonment. Tad papētīsim tā dziļāk šos te sajūtu pamestību. Does it have a color, a texture? Vai šai sajūtai ir krāsa vai kaut kāda tekstūra? Does it trigger secondary emotions? Vai šī sajūta izraisa nākamās emocijas? Such as fear of rejection. Piemēram, no atraidījuma bailes. Becoming clingy or possessive in your personal relationships. Vai jūs savās personiskajās attiecībās kļūstat tāds īpašniecisks, privātīpašniecisks? Let's say, for example, that what you want to create in your life is a happy, loving relationship. Pieņemsim, ka savā dzīvē tas, ko jūs gribat veidot, ir tādas laimīgas, mīlestības pilnas attiecības. But your emotional body is afraid of abandonment, afraid of rejection. Bet jūsu emocionālais ķermenis baidās no tā, ka tas tiks pamests vai baidās tikt noraidīts. So your physical body and your mind may be saying, yes, I want this beautiful relationship. Jūsu fiziskais ķermenis un prāts saka, jā, es gribu šīs skaistās attiecības. But your emotions are saying, wait, no, not so fast here. What if I get abandoned? Bet emocionālais ķermenis saka, nē, tik strauji, kas būs tad, un ja nu mani atkal pametīs? So this is an example where the healing of your emotional body allows you to find alignment. Šis ir piemērs, kur jūs varat redzēt, kā dziedinot emocionālo ķermeni, jūs varat salāgot visus savus ķermeņus. And you can use timeline healing or other methods of therapy to work on your fear of abandonment in this issue. Un ar bailēm no pamestības vai līdzīgām problēmām labi strādā laiklīnija dziedināšanas tehnika vai citas metodas. But the first step is to become aware of and give attention to, without judgment, the negative emotions. Bet pirmais solis ir apzināties bez jebkādas vērtēšanas, ka jums šīs negatīvās emocijas ir. So you breathe, you objectify the emotion, make it into a thing. Jūs elpojat, jūs aprakstat šo emociju, kā tā būtu lieta. And then you become aware in detail of the emotion, how it arises, how it moves in your body. Un tad jūs detalizēti novērojat šo emociju, kur tā ceļas, kā tā pārvietojas jūsu ķermenī. Then you replace judgment with love. You love the emotion. Un tad jūs vērtējumu aizvietojat ar mīlestību. Jūs mīlat emocijas. It doesn't mean you have to stay with it forever or keep the emotion forever, but you need to send love to it. Tas nenozīmē, ka jums šajā emocijā jādzīvo visu atlikušo dzīvi, vai tā jāpatur pie sevis, bet jūs to vienkārši mīlat. Go deep into the origin of it. Discover everything there is to discover about it. Iedzināties šajā emocijā, atklājiet visu, ko jūs varat atklāt par šo emociju. And then use timeline healing and other therapy techniques to help move the emotion. Un tad izmantojot laiklīniju dziedināšanas tehniku vai citas tehnikas, lai pārvietotu, lai aizvirzītu šo emociju prom. This brings us to the mental body, level 3. Nākamais solis ir mentālais ķermenis, 3. līmenis.
Perhaps you are familiar with this channel's core negative beliefs. Varbūt jūs jau esat pazīstami ar šī kanāla uzskaitītajiem negatīvajiem pamatuzskatiem. Back in the 1990s, he came out with his first book and he identified about 6 core negative beliefs. 90. gados iznāca pirmā Sala grāmata, un tur viņš aprakstīja 6 pamata negatīvos uzstādījumus. And he's added a few more since then, but there's still less than 10 core negative beliefs. Kopš tā laika nākuši klāt vēl daži, bet joprojām tie ir zem 10 dažādiem pamata negatīvajiem uzstādījumiem un uzskatiem. The number 1 core negative belief is that you are separate from God. Pirmais negatīvais pamata uzstādījums, ka jūs esat atdalīts no Dieva. That is the root of the tree of negativity. Un tā ir sakne, kas balsta negativitātes koku. All of the other core negative beliefs come out of the belief in separation from God. Un visi pārējie pamat negatīvie uzskati ir tā teikt nākamais līmenis, un visi balstās šajā pirmajā atdalītībā no Dieva. For example, I am powerless, I am unsafe, something is wrong with me. Pieņemsim, es esmu bezspēcīgs, es neesmu drošībā, kaut kas ar mani nav kārtībā. I'm not good enough, I'm unworthy. Es esmu nevērtīgs, es neesmu gan labs. I can't have what I truly want in life. Es nevaru saņemt to, ko es patiešām vēlos no dzīves. There's not enough love. Šajā pasaulē nav pietiekami daudz mīlestības. There's not enough, and then you put various things in the blank. Love, money, time, energy. Un patiesībā tas uzskats ir tāds, visiem nepietiks, un tad aizpildiet nākamo, ne visiem nepietiks mīlestības, naudas, enerģijas. Life is a struggle, life is a disappointment. Dzīve ir ciešanas, dzīve ir cīņa, dzīve ir vilšanās. The world is a harsh, unloving, and unsafe place. Pasaule ir skarba, nemīloša un nedroša vieta. Those are the primary core negative emotions. Šīs ir tātad primārās negatīvās emocijas. Your first priority for healing the mental body is to expose and integrate those core negative beliefs. Un jūsu pirmais solis uz mentālā ķermeņa dziedināšanu ir apzināties un dziedināt šīs uzskatus. You can do affirmations, you can do workshops and seminars, you can go to sacred places. Jūs varat skaitīt afirmācijas, jūs varat pielīties dažādos semināros vai meistarklasēs vai doties uz svētajām vietām. But until you heal your core negative beliefs, you are carrying a lot of baggage everywhere you go. Bet kamēr jūs neesat dziedinājuši šos negatīvos pamatu uzstādījumus, jūs vienmēr staitīsiet līdz kā tādu lielu lieku bagāžu. So there are several ways to work on your core negative beliefs. Un ar pamata negatīviem uzstādījumiem, uzskatiem var strādāt vairākos veidos. Reprogramming the subconscious mind through deep guided meditation is probably the best way. Iespējams labākais veids ir zemapziņas pārprogrammēšana, kuru veids dziļā vadītā meditācijā. You can use timeline healing, past life regression, hypnotherapy. Jūs varat izmantot laiklīniju dziedināšanu vai iepriekšējo dzīvi regresiju vai hipnoterapiju. The Silva method. Silva metodi. Theta healing. Theta healing. Various psychotherapies. Dažādas psihoterapijas metodas. The idea is to get access to your subconscious mind by going into a theta brainwave state. Un visu šo metožu nolūks ir doties pie jūsu zemapziņas dziļā theta viļņu stāvoklī. And while you are in that theta state, to recognize the truth that you are one with God.
Un kamēr jūs esat šajā tēta viņu stāvoklī, jums ir jāapzinās, ka jūs esat vienots ar Dievu. You may have to go into what this channel calls your original cause. Jūs varat doties uz to, ko šis kanāls sauc par sākotnējo cēloni. This is the beliefs that you formed when you first came into the lower realms. Tie ir tie uzskati, kurus jūs izveidojāt, tad, kad jūs paša pirmo reizīti nonācāt zemākajās pasaulēs. A long time ago, you were in level 7, which is the soul planes or the home level of the soul. Kaut kad sen atpakaļ jūs arī bijāt 7. līmenī, kas ir dvēseles līmenis. And you chose to explore the realms 1 through 6. Un jūs izvēlējāties izpētīt, kas tad atrodas zem šī 7. līmeņa, 1. līdz 6. līmenis. And it was a shock to your soul the first time you took on a lower dimensional form. Un dvēselē tas bija milzīgs šoks tā pirmā reize, kad jūs ieņēmāt tādu formu, kas ir atbilst zemākajām vibrācijām, zemākajiem līmeņiem. The birth process is a reenactment of original cause. Un katru reizi, kad cilvēku bērns dzimst, tas ir tā kā atkārtojums šim te sākotnējiem cēlonim. You were in a warm, watery world with all your needs being met, and suddenly you're thrust out into a world and forced to breathe on your own. Jūs bijāt siltā tādā ūdeņainā vietā, kur visas jūsu vajadzības tika apmierināts, un tad jūs pēkšņi tikāt izmest tādā skarbā, tumšā, augstā pasaulē, kur jāelpo pašam. And even if your parents loved you, they might have had difficulty showing it at times. Un pat ja jūsu vecāki jūs mīlēja, varbūt nevienmēr viņi spēja un mācēja to izrādīt. So you made the mistake of thinking God no longer loved you because you're experiencing something that doesn't feel like love. Un tad jūs kļūdījāties nospriežot, ka Dievs jūs vairāk nemīl. So you must go deeply into these traumas and heal them. Un tāpēc jums jāiet dziļi šajās traumās un jādziedina tās. So please, if you have not already done so, explore the various therapies that have been mentioned here today. Ja jūs to iepriekš neesat darījuši, lūdzu, pamēģiniet tās terapijas metodas, kādas mēs šodien pieminējām. It is not enough to be told you are one with God or to read that in the Bible or A Course in Miracles. Nepietiek ar to, ka jūs izlasat kādā grāmatā, svētajā grāmatā, kaut vai Bībelē, ka jūs esat vienots ar Dievu. You must actively and energetically realize the truth of the statement you are one with God. Jums šī apziņa un šī pārliecība un šis apgalvojums ir tā kā dziļi jāizjūt un enerģētiski arī jāizjūt, kad jūs esat vienots ar Dievu. So you reprogram your subconscious mind and then you put auto-suggestions or affirmations into it. Un tad jūs pārprogrammējat savu zemapziņu un ievietojat tur daudz afirmācijas. And this brings us to the astral level, level 4. Un nākamais, par ko mēs runāsim, būs 4. jeb astrālais līmenis. So far we've talked about the physical, emotional, and mental and how to heal each level. Tātad mēs apskatījām fizisko, emocionālo un mentālo līmeni un kā katru no tiem dziedināt. When your physical, emotional, and mental bodies are healed, it is easy to align them. Tad, kad fiziskais, mentālais un emocionālais līmenis ir dziedināti, ir viegli tos tā kā saskaņot. Because you know what it is that they desire, you're listening to them, and you're honoring the way that they work. Jo jūs zināt, kā tie strādā, jūs ieklausāties, kas tam ir nepieciešams, un jūs cienāt to veidu, kā tie strādā. Now we are going to look at the subtle bodies, the astral, etheric, and causal. Mēs tagad pārējām pie smalkajiem ķermeņiem, astrālais, ēteriskais un kauzālais. The astral body is very close to the physical body in vibration. Astrālais ķermenis vibrāciju ziņā ir ļoti tuvu fiziskajam ķermenim. You have a lower, middle, and upper astral plane in your existence. Jūsu, tā teikt, dzīvē ir zemākie, vidējie un augstākie astrālie plāni.
The lower astral plane is where a lot of your suppressed thoughts and feelings collect. Zemākajā astrālajā plānā savācās visas jūsu apspiestās sajūtas un domas. It's what some call purgatory or hell. Tā ir tā vieta, ko citi sauc par šķīstītavu vai elli. There are troubled entities wandering around, lost and confused in the lower astral planes. Zemākajā astrālajā plānā ir pilns ar tādām apjukušām būtnēm, kas ir pilnīgi pazudušas un viņas tur tā klīst apkārt. Unlike the physical, emotional, and mental levels, you do not have to explore the lower astral planes. Pretēji mentālajiem, fiziskajām un emocionālajiem ķermenim jums nav jāpēta zemākie astrālie plāni. It's helpful to understand them and be aware of their presence, but you do not have to experience them directly or immerse yourself in them. Ir labi zināt, ka tie tādi ir un kā tie darbojas, bet nav nepieciešams tajos baigi iedziļināties. It is necessary sometimes to protect yourself from negative astral energies. Dažkārt ir nepieciešams aizsargāties un aizsargāt pašus no negatīvām astrālām enerģijām. Be aware that you live in a negative astral soup. Apzinieties, ka jūs dzīvojat tādā negatīvā astrālā zupā. When you're in a large city at sea level, oftentimes you see smog or haze in the air. Tad, kad jūs esat lielā pilsētā, kas atrodas tuvu pie jūras, tad jūs bieži varat redzēt tādu smagu tajā pilsētā. When you fly above a large city during the summertime, Kad jūs lidmašīnā lidojat pāri lielai pilsētai vasarā, very often you see a brown blanket of smog below the plane. ļoti bieži šo pilsētu pārklāj tāda brūna smaga sega. Obviously, those are exhaust gases, industrial waste, and things like that. Protams, ka to smagu pamatā veido tur izplūdes gāzes un ražošanas dūmi un tā tālāk. What you cannot see, which looks even worse, are the astral thought forms that have collected around largely populated areas. Tas, ko jūs neredzat, un iespējams, ka tas pat ir labi, ir liels daudzums astrālo domu formu, kas ir savākušās ap šīm lielajām pilsētām. So if you live in a largely populated area, it is necessary to protect yourself. Tāpēc, ja jūs dzīvojat blīvi apdzīvotā vietā, jums ir vienkārši nepieciešams sevi aizsargāt. And there are many methods of protection. Un ir daudzas un dažādas aizsardzības metodas. Surrounding yourself with God's golden, radiant, loving light. Piemēram, iekļaut sevi Dieva mīlošajā zelta gaismā. Various colors of light have various effects on your well-being. Dažādām gaismas krāsām ir dažādi ietekmi uz jūsu labklājību un labsajūtu. If you use brilliant white light, it is very strong and it repels negative astral energies. Ja jūs izmantojat spožu baltu gaismu, tā ir ļoti spēcīga un attur visas negatīvās astrālās enerģijas. But we do recommend that you only use white light when you feel under attack by negative energies. Bet mēs iesakām, ka jūs izmantojat šo balto gaismu tikai tad, ja jūs tieši apdraud negatīvas būtnes. White light repels everything. Gold light lets in positive but not negative energy. Baltā gaisma atraida un aptur jebkādas enerģijas plūsmas, bet zelta gaisma laiž cauri pozitīvo un attur negatīvo. So once you have thrown out the negative energy from your aura, then use gold light and just maintain yourself in gold light. Tad, kad jūs esat ar balto gaismu attīrījuši savu auru no visām negatīvajām enerģijām, izmantojiet zelta gaismu, lai uzturētu tur. There are many additional techniques for protection from negative astral energies. No negatīvajām astrālajām enerģijām aizsargā arī daudzas citas tehnikas. This channel has used an affirmation for probably 20 years or more.
Šis kanāls izmanto afirmācijas vairāk kā 20 gadus. I ask that only those negative that only those energies, thought forms, and entities that are 100% of God's loving light be allowed in my space. Es savā laukā atļauju tikai tās enerģijas, būtnes un domformas, kas ir no 100% Dievu mīlošās zelta gaismas. I call forth God's golden, radiant, loving light, and I ask to be protected 100%. Es izsaucu Dieva mīlošo zelta gaismu un gribu būt 100% aizsargāts. If you do experience negative astral energies, it means there is something within you that is attuned to those frequencies. Ja jūs sastopaties ar negatīvām astrālām enerģijām, tad kaut kas jūsos tās pievelk. It could be negative thoughts or feelings that are attracting negative astral energies. Tās var būt negatīvas domas vai sajūtas, kas pievelk šīs negatīvās astrālās enerģijas. If you have no guilt, fear, or anger, it is nearly impossible for negative entities to be attracted to you. Ja jūsos nav ne baiļu, ne dusmu, ne vainas, tad jūsos nav nekā, kas varētu šīs negatīvās enerģijas pievilkt. We are referring to what this channel calls type 2 negative entities. Mēs tagad runājam par to, ko šis kanāls sauc par otrā tipa negatīvajām enerģijām. Type 1 are just curiosity seekers. They see your light and they want some of your light, so they attach themselves to your aura. Pirmā tipa negatīvās būtnes ir vienkārši tie, ko sauc par ziņkārīgajiem, kas ierauga gaismu un grib tā kā būt šīs gaismas tuvumā. They are not a serious problem. You can just throw them off very easily. Parasti šie nav nekāda liela problēma, un no tiem ir ļoti viegli atbrīvoties. But if you have unresolved guilt, anger, and fear within you, you may attract type 2 entities, which are much harder to dispel. Bet ja jūsos ir bailes, dusmas vai vaina, tās pievelk otrā tipa enerģiju, negatīvās enerģijas, un no tām ir grūtāk tikt galā. So if you want to throw them off, you must stop feeding them. They feed on your negative emotions. Ja jūs gribat no tām atbrīvoties, pirmkārt pārstājiet tās barot ar savām negatīvajām emocijām. So we're not going to take the time to go deeply into psychic self-defense. Could you repeat that? We're not going to take the time to go deeply into psychic self-defense. Mēs tagad netērēsim laiku uz citām aizsardzības metodēm. But let us go to level 5, the etheric body. Tagad pārējām uz 5. līmeni pie ēteriskā ķermeņa. This is the aura, the chakras, the meridians, the power points. Tā ir aura, čakras un meridiānu sistēma. Acupressure and acupuncture points, EFT tapping points. Un dažādi spēka punkti, akupunktūras, akupresūras punkti. What is often called the electromagnetic body or the body electric. Šo ķermeni sauc bieži par elektromagnētisko ķermeni, jau elektrisko ķermeni. And the etheric body is at a higher vibration than the astral body. Un ēteriskajam ķermenim ir augstākas vibrācijas nekā astrālajam ķermenim. But it still can have problems. Bet arī tam var būt problēmas. The astral body has what are called implants, which are concentrated negative areas of energy. Astrālajā ķermenī ir tas, ko sauc par implantiem, tādas koncentrētas negatīvas enerģijas sakopojumus. The etheric body has what are called negative imprints, which are also areas of negative energy in the chakras or in the aura. Un ēteriskajam ķermenim ir tādi tā sauktie negatīvie nospiedumi, kas arī atstāja ietekmi uz auru un čakrām. And these negative imprints come from traumatic experiences you've had each lifetime or in past lifetimes.
Un šos negatīvos nospiedumus rada tādas traumatiskas pieredzes, ko jūs esat pieredzējuši šajā vai iepriekšējās dzīvēs. as well as negative programming that's perhaps started in the mental body and worked its way into the other levels. Vai arī tos atstāja tādas negatīvās programmas, kas ir sākušajās mentālajā ķermenī un tad virzījušās augšā līdz pat ēteriskajam. So timeline healing and other techniques can be very effective at healing the etheric body. Un arī ēteriskā ķermeņa dziedināšanai ļoti noderīga laika līnija dziedināšana vai arī citas tehnikas. You may need to go back in time and give a healing to past selves that have experienced trauma or negative programming. Jums būtu jādodas atpakaļ laikā un jādziedina tas pagātnes es, kas piedzīvoja šo negatīvo traumu. There is also a technique where you go back to a time in your past when your etheric blueprint was healthy. Ir arī tāda tehnika, ka jūs dodaties atpakaļ laikā uz to laiku, kad jūsu ēteriskais ķermenis saturēja tikai un vienīgi veselu ķermeņu, tā teikt, informāciju par veselu ķermeni. And then you bring this healthy blueprint and you overlay it on your current blueprint if you are not feeling healthy. Un tad jūs it kā ņemat šo te veselā ķermeņa nospiedumu un pārklājat tos tagadējiem ķermenim, ja jūs nejūtaties īsti vesels pat labāk. There are also chakra balancing techniques and aura clearing techniques. Tāpat ir čakra balansēšanas un auras attīrīšanas tehnikas. Reiki, reconnection, and many other techniques also work with the etheric body. Ar ēterisko ķermeni strādā reiki, rekonekcija un citas tehnikas. Acupressure and acupuncture we already mentioned. Mēs jau nosaucām arī akupresūru un akupunktūru. And the sixth level is the causal body. Un sastais zemākais ķermenis ir kauzālais ķermenis. This is the aspect of the soul that remembers past lives. Tas ir tas dvēseles aspekts, kas atceras iepriekšējās dzīves. That enters into karmic agreements and contracts with other souls. Kas stājas karmiskos kontraktos un noslēdz karmiskas vienošanās ar citām dvēselēm. And collects karma or unfinished business. Un sevī savāc karmu, jeb nepabeigtās attiecības, nepabeigtās darījumus. The number one way to heal the causal body is through forgiveness. Un pirmais veids un galvenais veids, kā attīrīt karmisko kauzālo ķermeni, ir piedošana. You may need to complete incomplete karmic agreements and contracts with other souls. Jums būtu jāpabeidz visas nepabeigtās vienošanās, karmiskie kontrakti ar citām dvēselēm. Through timeline healing and soul retrieval techniques, you can go into past lives and work through these contracts. Izmantojot laika līniju dziedināšanas metodu un dvēseles fragmentu atgūšanas metodu, jūs varat doties uz iepriekšējām dzīvēm un pārtraukt un dziedināt šos kontraktus. You can go back and actually undo contracts that you entered into. Jūs pat varat doties atpakaļ pagātnē un padarīt šos kontraktus par nenotikušiem. When you clear your karma with another soul, that does not necessarily mean that that soul has cleared their karma with you. Ja jūs esat pabeiguši karmu attiecībā pret vienu, piemēram, kādu dvēseli, tas automātiski nenozīmē, ka šī dvēsele ir pabeigusi karmu attiecībā pret jums. That soul has free will, and you can use your free will to forgive that soul, but that soul may use their free will to keep holding resentments. Tātad jums abiem ir brīvā griba, un jūs pēc savas brīvās gribas varat sūtīt piedošanu tai dvēselē, bet viņa pēc savas brīvās gribas var turpināt turēt aizvainojumu pret jums. So if you are putting out a vibration of love and compassion, it certainly invites the other soul to do likewise. Ja jūs sūtat citai dvēselē mīlestības un līdzjūtības vibrācijas, tas ir tā kā uzaicinājums otrai dvēselē darīt tāpat. Maybe you have a judgmental family member that you've had several past lives with.
Iespējams, ka jums ir tāds ļoti kritisks noskaņots ģimenes loceklis, ar kuriem jums bijušas kopīgas iepriekšējās dzīves. And you forgive them totally and completely, and you feel a sense of freedom and liberation. Un jūs šiem ģimenes locekļiem pilnīgi un galīgi piedodat, un jūs jūtat tādu atbrīvojumu sajūtu. And the next time you visit that person, they are still judgmental and negative toward you. Un nākamreiz, kad jūs apciemojat šo cilvēku, viņš joprojām ir kritiski noskaņots pret jums. But it no longer bothers you. It no longer has a negative effect on you. Bet tas vairs jūs absolūti nesatrauc, tam nav nekāda negatīva ietekme uz jums. Because you have freed yourself from the karmic contract. Jo jūs esat atbrīvojis sevi no šī karmiskā kontrakta. So if you are attached to the idea that your relative or loved one is going to stop judging you, Ja jūs esat pieķērušies idejai, ka šis radinieks pārstās jūs vērtēt vai kritizēt, then you might be disappointed. jūs varētu būt vīlies. So it is not your concern whether they choose to hold on to old anger. Sorry, Sal, I lost you. It is not your problem if they choose to hold on to anger and resentment. Tā nav jūsu darīšana, ka cits cilvēks joprojām grib būt dusmoties un būt aizvainots. You love them anyway. That's the meaning of unconditional love. You love no matter what. Jūs viņus mīlat tik un tā. Tā ir īstā patiesā beznosacījuma mīlestības nozīme. And when you heal your causal body and you heal your karma, you move into unconditional love. Un tad, kad jūs dziedināt savu kauzālo ķermeni un attīrat visu savu karmu, jūs patiesībā sasniedzat šos beznosacījuma mīlestības stāvokli. So this brings us to soul integration. Un tā mēs pakāpeniski esam nonākuši pie dvēseles integrācijas. Now that you have healed your 6 lower bodies, you're able to get them to work together to create what you want in your life. Tad, kad jūs esat dziedinājuši visus savus 6 zemākos ķermeņus, jūs varat piedabūt, lai tie darbojas kopā kā viens, un jūs varat savā dzīvē radīt to, ko jūs vēlaties. Sal, we don't hear you. Could you repeat, please? You may call forth your 6 lower aspects, bring them all together to hold a meeting. Jūs varat tā kā sasaukt kopā savus 6 zemākos aspektus un tā kā noturēt kopīgu sanāksmi. And then you can discuss what you want to create together with all of your parts. Un tad jūs kopīgi vienoties, ko tad jūs kopīgi visi vēlaties sasniegt. And if your parts are healthy and healed and working together, then there is nothing you cannot achieve. Un ja jūsu visi ķermeņi ir dziedināti, spēcīgi, veseli un strādā kopā, nav nekā, ko jūs nevarat sasniegt. So we're going to go to the questions at this point. Tagad ir laiks uzdot jautājumus. We're not particularly familiar with this format, but we understand there is a chat window where you can submit your questions. Tātad Sals nav īsti pazīstams ar šo formātu, bet čata lodziņā tagad jūs varat ierakstīt jautājumus. So the hosts will select the questions and the translator will translate the questions. Un to, ko jūs ierakstīsiet, tad iztulkos šo Salam. Are the questions ready to be translated? There is one question, what about soul relatives, twin flames and their relationship? How do you make sure it's really yours? Okay, that question is relevant to our conversation, even though we did not touch on that aspect.
Jā, šis jautājums ir saistīts ar to, ko mēs, tā teikt, runājam, kaut arī mēs līdz šim to neesam pieminējuši. We talked about the lower 6 aspects, but we did not talk specifically about level 7, the soul. Mēs esam runājuši par 6 zemākajiem aspektiem, bet mēs neesam runājuši par dvēseli pašu, kas ir 7. līmenī. Your soul emerged from what is called your oversoul or your level 8 self. Jūsu dvēsele ir radusies no virsdvēseles, kas ir 8. līmenī. In most cases, souls emerged from the oversoul as twin flame pairs. Un parasti dvēseles rodas no šīs virsdvēseles kā dviņu pāri. And an agreement was made between you and your twin flame that one of you would experience a series of incarnations. Un šī dviņu pāri starpā ir vienošanās, ka viens no viņiem dosies vairākās inkarnācijās. Typically, those incarnations would include several star systems, not just Earth. Un parasti tās ir ne tikai uz Zemes, bet arī citās zvaigžņu sistēmās šīs inkarnācijas. So it's possible that your twin flame has been in the higher dimensions guiding you through the lower dimensions for thousands of years. Un var gadīties, ka jūsu dviņu liesma, atrodoties augstākajos plānos, ir gadu tūkstošiem jūs vadījusi caur šiem zemākajiem līmeņiem. Or in some cases, tens or even hundreds of thousands of years. Un dažos gadījumos 10 un pat 100 tūkstošu gadu laikā. At some point, you and your twin flame may switch roles, and you will be the one staying in the higher dimensions. Dažkārt dviņu liesmas tā kā apmainās vietiem, un tagad jūs esat tas, kas ir augstākajās dimensijās. Or perhaps you started out in the higher dimensions and then you changed places with your twin flame. Vai arī otrādāk, jūs esat tas, kas sākotnēji bijāt augstākajos plānos un tad apmainījāties vietām ar savu dviņu liesmu. Now, a lot of souls on Earth are claiming that they have met their twin flame in another human body. Un daudz cilvēku šajā zemē, tā teikt, uz zemes apgalvo, ka viņi ir satikuši savu dviņu liesmu citā cilvēku ķermenī. This is extremely rare, and in 99.9% of such cases, the souls are mistaken. Un tas ir ārkārtīgi reti, un jāsaka, ka gandrīz 99% gadījumu cilvēki kļūdās. However, there are a couple of reasons why souls may have the impression that they have met their twin flame in a body. Bet ir vairāk iemesli, kāpēc cilvēkam var šķist, ka viņš ir saticis savu dvēseles, tā teikt, dviņu liesmu. You have what are called primary, secondary, and extended soul family members. Jums ir tas, ko sauc par primārās, sekundārās un paplašinātās dvēseles ģimenes locekļiem. These are souls that have come from the same oversoul, monad, or Christic Buddhic self. Tās ir dvēseles, kas ir nākušas no tās pašas virsdvēseles, monādes vai kristiskās apziņas līmeņa. And while you usually do not meet any of your primary soul family members on Earth, you frequently do meet secondary soul family. Un, lai gan maz ticams, ka jūs dzīvē satiksiet primārās dvēseles ģimenes locekļus, ļoti iespējams, ka sekundārās ģimenes locekļus jūs tomēr satiekat savā dzīvē. There are typically 144 secondary soul family members. Parasti ir 144 sekundārās ģimenes locekļi. You all have the same monad or ninth density self. Jums visiem ir kopīga monāde vai 9. līvuma es. And so typically 72 of you are on the earth and 72 are in the higher dimensions. Un parasti 72 no jums ir uz zemes un 72 ir kaut kur augstākās dimensijās. As you raise your vibration, you are more likely to attract soul family members into your space. Un paaugstinot vibrācijas ir arī iespējamāks, ka jūs satiksiet savus dvēseles ģimenes locekļus.
We understand the soul integration book is not quite available yet in Latvia, but it is explained in great detail in the soul integration book. Šīs visas attiecības un iespējas ir lielā mērā izstāstītas grāmatā Dvēseles integrācija, kur drīz būs pieejama. The other way that you may experience your twin flame on Earth Cits veids, kā satikt savu dviņu liesmu uz zemes, is if your twin flame channels through another human being on Earth. tad, ja jūsu dviņu liesma tā kā ieceļo caur citu cilvēku uz zemes. In rare cases, they walk into a human being on Earth. Could you repeat that, please? Yes, it's called a walk-in, somebody who basically the soul enters a body of a human being. To sauc par ienākšanu, kad dvēsele ienāk citu cilvēku ķermenī. And either shares that human being with the existing soul or replaces the existing soul. Un tad vai nu vienā ķermenī ir divas dvēseles, vai šī ienācēja aizvieto to sākotnējo dvēseli. Again, the topic of walk-ins is explained in more detail in the soul integration book. Arī viss, kas saistīts ar dvēseli ienākšanu, ir detalizēti izstāstīts grāmatā Dvēseles integrācija. The simple way to think of walk-ins is like this. Vienkārši veids, kā padomāt par ienākšanu, ir laikam tā kā Sals tagad to dara ekrānā. A voluntary soul coming into the body, a soul coming into the body voluntarily for a short period of time is called channeling or trans-channeling. Ja dvēsele brīvprātīgi ienāk kādā ķermenī, lai caur kanālu nodot kādu informāciju, to sauc par ienākšanu. An unwanted soul coming into the body is called possession. Un ja ķermenī ienāk dvēsele, kas nav aicināta vai nav vēlama, to sauc par apsēstību. A walk-in is a wanted soul. There is an agreement with the existing soul when there's a walk-in. Ienākšana ir tāda vienošanās ar esošo dvēseli, un tā ir tā brīvprātīga. But the soul stays in the body. It's like you're channeling a higher entity and the entity never leaves. Bet, ja dvēsele paliek ķermenī, piemēram, jūs tā kā čanelējat citu būtni, un tā būtne neiet prom. And this is a very oversimplified explanation of walk-ins. Bet tas ir tāds ļoti vienkāršots ienākšanas skaidrojums. There are also what are called partial soul transfers, where a part of your soul transfers or trades places with a part of another soul. Ir arī tas, ko sauc par daļēji dvēseles pārvietošanu, kad daļa no dvēseles pārvietojas citā ķermenī. This is a complex topic which is covered in the book, and we are not going to take more time on this topic today. Tas ir sarežģīti izskaidrojums, bet tas ir detalizēti aprakstīts grāmatā, un mēs pie tā vairs šodien nekavēsimies. So, getting back to the original question, how can you tell if it's really your twin flame or not? Tad atgriežoties pie sākotnējā jautājuma, kā tad pateikt, vai tā ir jūsu dviņu liesma vai nē? You can be pretty sure it's not your twin flame. Jūs varat būt pietiekami pārliecināts, ka tā nav jūsu dviņu liesma. Unless you are at a high enough vibration to know that your twin flame is channeling through another human being. Ja vien jūs neesat pietiekami augstās vibrācijās un nezināt, ka nesaprotat, kā jūsu dviņu liesma tā kā čanelēt savu citu cilvēku. And you've been in telepathic contact with your twin flame prior to that happening. Un jums pirms tam ir bijusi telepātisks saziņas pieredze ar jūsu dviņu liesmu. So they've told you very clearly what they're going to do in advance, usually. Un viņi parasti ļoti iepriekš jau ļoti skaidri pasaka, ko tad viņi darīs. The reason twin flames do not come to Earth at the same time, usually, Ir iemesls, kāpēc dviņu liesmas vienlaikus nenāk uz Zemi.
is because it's much harder for you to ascend into higher frequencies when your twin flame is with you on the earth. Jo ir grūtāk pacelties vibrācijās, ja jūsu dviņu liesma ir uz zemes. Again, unless you've reached a certain level of vibration. Un, protams, ja jūs neesat sasniedzis noteiktu vibrāciju līmeni. You're usually not even able to contact your twin flame telepathically until you reach a certain level of vibration. Un ļoti bieži, pirms jūs neesat noteiktu vibrāciju līmeni sasniedzis, jūs nemaz nevarat sazināties ar savu dviņu liesmu telepātiski. And here's the reason for that. Un tam ir arī iemesls. Your twin flame is in a higher dimension, a very beautiful place. Jūsu dviņu liesma ir augstākajās dimensijās ļoti skaistā vietā. You have an incredibly wonderful connection with your twin flame. Jums ir brīnišķīgas saikne ar savu dviņu liesmu. If you remember your twin flame before you have reached a certain level of vibration, Ja jūs atceraties savu dviņu liesmu, pirms jūs esat sasniedzis noteiktu vibrāciju līmeni, you may lose interest in completing your mission and purpose on Earth. jums var zust interese par dvēseles uzdevumu izpildi uz zemes. All you want to do is get off the earth and go reunite with your twin flame in the higher dimensions. Viss, ko jūs varētu vēlēties, tad ir pamest zemes dzīvi un doties augstākajos plānos savienoties ar savu dviņu liesmu. Earth becomes a sad and sorry place for you. Un zeme kļūst par tādu skumju un briesmīgu un nožēlas pilnu vietu priekš jums. Why bother even trying to create human relationships? They will never compare to my beloved in the higher planes. Kāpēc man te vispār censties šajos zemes plānos veidot kaut kādas mīlošas attiecības ar citiem cilvēkiem, ja tās nekad nelīdzināsies ar to tādām attiecībām, kādas ir mana dviņu liesma? So we think you understand the why pretty clearly from that example. Es ceru, ka jūs saprotat visu to, tā teikt, arī zemtekstu šajā atbildē. We will go to the next question. Next question. When and how can you tell that all parts of the soul are healed and united to fulfill the soul's lesson? Excellent question. Lieliski jautājums. It's possible that at your present state of consciousness, you will not be able to tell when you are completely integrated. Ir iespējams, ka šajā esošajā apziņas līmenī jūs nemaz nevarat pateikt, ka jūsu visas dvēseles daļas ir integrētas. To be completely integrated means you are a powerful being on the earth, manifesting clearly and accurately. Tādēļ, ja visas dvēseles daļas ir integrētas, tas nozīmē, ka jūs uz zemes jūs esat varena, radoša būtne, kas to skaidri visiem parāda. You are probably vibrating at 7th density or higher while you are in a human body. Iespējams, ka jūs vibrējat 7. vai augstākajos līmeņos, joprojām esot arī cilvēku ķermenī. So at level 7, you would be considered a master. At level 8, you'd be considered an ascended master. 7. līmenī jūs tiekat uzskatīts par meistaru un 8. līmenī par augšām celto meistaru. And at level 9, you are considered an avatar. Un 9. līmenī jūs esat avatars. There have been very few souls on earth who have come as avatars. Un uz zemes ir ļoti maz dvēseli, kas ir atnākuši kā avatari. Krishna and Babaji are two that are well known. Populārākie un labākie un zināmie ir Krishna un Babaji. But there have been many who have attained level 8 consciousness while in a body on earth. Bet ir salīdzinoši vairāk, kas ir sasnieguši 8. apziņas līmeni, kamēr esot vēl fiziskajā ķermenī. Jesus and Buddha are two of the most well known. Un no šiem pazīstamākie ir Jēzus un Buda. Satya Sai Baba was another example. Sakis Sai Baba ir nākamais. Although his physical body was still below 5th density.
Kaut arī fiziskā ķermeņa vibrācijas bija zem 5. līmeņa. He was spiritually ascended, but not physically ascended. Viņš bija garīgi augšup cēlies, bet ne fiziskā. Many of the yogis and teachers of India are mentally, or they are consciousness ascended, but not physically ascended. Un tā ir arī sastopama daudz jogi un meistari Indijā, kuri garīgi ir ļoti augstā līmenī, bet fiziski nav. So, yes, unless you are at a high enough level of vibration, you will not necessarily recognize other beings at a high level of vibration. Ja vien jūs neesat jau noteiktā vibrācija līmenī, iespējams, ka jūs nepamanīsiet nemaz citus augstu vibrāciju cilvēkus. So, back to the original question. Go ahead and re-say the original question for a moment. How can you tell that all soul parts are healed and united to fulfill the highest soul's purpose? Right. So unless you have already integrated all of your parts, you probably won't know for sure that you are integrated. Visticamāk, kamēr jūs nebūsiet pilnībā visu integrējis, jūs nemaz nezināsiet, ka esat integrējis. So it's one of those circular questions. It's like the instant enlightenment pill. Tas ir tāds, jautājums, kas iet uz riņķi, tas ir tā kā īslaicīgs apgaismības tablete. Such pill, if it exists, would only manifest itself in your life if you were ready for it. Un pat ja tāda tabletīte būtu, tā jūsu dzīvē parādītos tikai tad, ja jūs esat gatavi. But if you're not already very close to enlightenment, you would not attract it to you. Bet ja jūs neesat jau ar savā attīstībā sasnieguši stāvokli, kas ir tuvu apgaismībai, jūsu dzīvē nemaz tāda tabletīte neparādīsies. So for a soul who has a long way to go to become fully integrated, it makes no sense to think about instant enlightenment. Dvēselē, kura ir tālu no pilnīgas integrēšanās, vispār nav jēgas domāt par tādu apgaismību. Because you still have much work to do to clear your 6 lower bodies. Ja jums joprojām ir daudz kas darāms, lai attīrītu savus 6 zemākos ķermeņus. Nevertheless, it is valuable to know that these options are available to you. Bet tomēr ir vērtīgi zināt, ka jums šādas iespējas ir. Yes, it's possible to operate on all 12 levels of your being, not just 7. Jā, ir iespējams darboties visos 12 jūsu esības līmeņos, ne tikai 7. We have been saying for a long time that the only difference between you and us is that we have actualized all 12 levels of our being. Mēs bieži esam teikuši, ka vienīga atšķirība starp mums un jums ir tas, ka mēs esam padarījuši aktuāls visus savus 12 līmeņus. You have only actualized 4 or 5 levels of your being. Jūs esat padarījuši aktuāls vai tādus esošus tikai 4 vai 5 jūsu esamības līmeņus. You are equal to us. Jūs esat vienādi ar mums. We look across to you. We do not look down on you. Mēs skatāmies vienā līmenī, mēs skatāmies uz jums, mēs skatāmies vienā līmenī, nevis no augšas. But you have not yet realized 7 or 8 levels of your being. Bet jūs joprojām vēl neesat sapratuši 7 vai 8 savas esības līmeņus. It's like the oak tree and the acorn. Tas ir tā kā salīdzinot ozolu un zīli. Perhaps you are the acorn that has sprouted and germinated in the soil. Iespējams, jūs esat tāda zīle, kas ir iesakņojusies un uzdīgusi. And we are like the fully mature oak tree. Bet mēs esam tā kā pilnīgi liels ozols. It would be ridiculous to say that the young oak is not as good as the old oak. Būtu smieklīgi teikt, ka tas mazais ozoliņš ir, tā teikt, nav tāds pats vai ir sliktāks nekā tas lielais ozols. Because they are both oak trees. One is in formation and the other is fully developed. Jo tie abi ir ozoli, tikai viens ir pilnībā attīstīts un otrs aug.
But the blueprint of the mature oak tree is contained within the acorn. Bet to, kā izskatīsies lielais ozols, tas jau ir paslēpts tajā mazajā zīlē. So your higher dimensions are dormant, which means they have not been activated yet. Un jūsu augstākās dimensijas ir snaudošas, tas nozīmē, ka tās nav aktivētas. We apologize for the slight digression from the original question. The channel is telling us we need to go to another question because of the time constraints. Atvainojamies par novirzīšanos no sākumā, un tad jau, ka nākamais jautājums. Is it important to start healing with the first level, or doesn't matter? In which order? From a non-local or non-linear point of view, it does not matter which level you begin with. Jo no nelineārā viedokļa vai nav svarīgi, ar kuru ķermeni sākt. But from a linear point of view, it is usually easiest to start with the physical body. Bet no lineārā līmeņa skatoties, ir vieglāk sākt ar fizisko ķermeni. Think of it this way. If your physical body is not feeling well, it is much more difficult to heal the other levels. Domājiet tā, ja jūsu fiziskais ķermenis nejūtas labi, ir ļoti grūti dziedināt nākamos līmeņus. I don't feel like meditating. I don't feel like working on myself. All I want to do is lay in bed and sleep. Ja jūsu prātā ir domas, ka es negribu tur meditēt, vai es negribu garīgi strādāt, visu, ko es gribu, ir gulēt. I know that I need to work on my oneness with God, but this toothache is driving me crazy and I just can't concentrate. Es zinu, ka man ir jāpiestrādā pie tā, pie savienotības ar Dievu, bet man tā sāp zobs, ka es nevaru izturēt. So most of the time you need to attend to your physical body, get it into a reasonably good place. Un tāpēc jums ir jāparūpējas par savu fizisko ķermeni, lai tas ir tādā, pietiekam labā stāvoklī. Remember the parable of the starving man. You cannot teach a starving man about enlightenment until you first feed him. Atcerieties teicienu, ka jūs nevarat iemācīt cilvēkam par Dievu, ja viņš ir izsalcis, sākumā pabarojiet to. So take care of basic physical needs to the best of your ability and then move to the other levels. Parūpēties, cik vien iespējams par savām fiziskajām vajadzībām, un tad dodaties uz nākamo līmeni. Sometimes your physical body is in good enough shape that you can work on the other levels even when you have an illness. Dažkārt jūsu fiziskais ķermenis ir pietiekami labā formā, un ka jūs varat strādāt pie pārējiem ķermeņiem, pat ja fiziskais ķermenis ir slims. And the origin of the illness may be in the other levels. Un ir slims, bet slimība kaut kādu piedzīvot, un iespējams, ka šīs slimības cēlonis ir citos ķermeņos. This is why it's a good idea to have healers and therapists that you can turn to assist you. Un tāpēc ir labi, ja ir kāds dziednieks vai terapeits, pie kura jūs varat vērsties un kas jums var palīdzēt. Well, I know I have hatred of my mother-in-law and it's causing ulcers and stomach cancers. Es zinu, ka es ienīstu savu vīrmātu, un tāpēc man ir kuņģa vēzis. But I need help healing the ulcers and stomach cancers before I can really do the work to heal the hatred of my mother-in-law. Bet man sākumā ir jādziedina un jāsārstēs šis kuņģa vēzis, pirms es varu dziedināt savu naidu pret vīrmātu. You can still try to send her love and compassion when you are suffering from the ulcers or cancers. Jūs joprojām varat mēģināt sūtīt mīlestību un līdzjūtību savai vīrmātei, ja jūs esat arī ciešanās no šīm slimībām. And you might have some success, but probably at that point you would need some help from therapists and healers. Jūs varat būt arī, tā teikt, jums arī dažkārt var veikties un izdoties, bet labāk, lai jums palīdz dziednieki un terapeiti. So you heal the physical condition to some degree, then you work on the cause. Tātad jūs no sākuma izārstējat to fizisko kaiti līdz kaut kādam noteiktam līmenim, un tad ķeraties pie šīs kaitas cēloņiem.
If all you do is work on the physical condition, the symptoms will eventually come back because the cause has not been healed. Ja jūs strādāsiet tikai un vienīgi ar fiziskajiem simptomiem, slimība atgriezīsies, jo jūs jau nesat strādājuši ar slimības cēloņiem. So let's go to the next question. Next question. You said that causal body can be healed with forgiveness, but how to forgive truly? How to truly forgive? Wonderful question. Let us go into the difference between forgiveness and pardon. Tad lielisks jautājums, kā no sirds un patiesi piedot. Kāda ir starpība starp piedošanu un atvainošanos? Many people think that if they pardon someone, that takes care of forgiveness, and that's not true. Daudziem cilvēkiem šķiet, ja viņi tā atvainosies, tad būs piedošana, bet tā nav taisnība. In order to forgive, you have to be able to see the truth about the other person. Lai patiesi piedot, jums ir jāredz patiesība par to citu cilvēku. Here's one way to verbalize the truth. Patiesība var izteikt tev no šādā veidā. The person who seems to have betrayed you or done you wrong is a beautiful, perfect child of God, living in a human body and behaving badly. Cilvēks, kas jūs ir kaut kādā veidā nodarījis pāri vai nodevis, tā ir brīnišķīga, tas ir brīnišķīgi radošs, spēcīgs Dieva bērns, kas dzīvo cilvēku ķermenī un kas nemāk uzvesties, kas ir izdarījis kaut ko sliktu. It is reported in the Bible that as Jesus was on the cross, he said, "Father, forgive them, for they know not what they do." Bībelē rakstīts, ka Jēzus esot pie krusta, ir teicis, Tēvs, piedod viņiem, viņi nezina, ko dara. He was recognizing that they were beautiful children of God, but they had lost their way and were behaving badly. Viņš apzinājās, ka tie ir brīnišķīgi Dieva bērni, kuri ir pazuduši un nezināja, ko viņi dara, un tāpēc darīja sliktas lietas. Think of a small child that doesn't know any better about certain things in life. Iedomājieties tādu mazu bērnu, kas patiesībā daudz ko dzīvē nezina, kas ir labi, kas ir slikti. You would not punish a small child for things that it's not capable of doing. Jūs nesodīsiet bērnu par to, ka tas nedara lietas, ko viņš nemaz nemāk darīt. You're only 4 months old, but I'm going to beat you because you haven't learned how to walk yet. Tev ir tikai 4 mēneši, un es tagad tevi nesitīšu, tāpēc, ka tu vēl nemāki staigāt. Of course, that would be ridiculous. Tas būtu smieklīgi, ja tā darītu. So sometimes it's good to look at the state of consciousness of the people in your life. Dažkārt ir vērts paskatīties uz to cilvēku apziņas līmeni, kur ir jūsu dzīvē. To help you understand why they behave badly. Un palīdzēt saprast, kāpēc viņi tā uzvedas, kā viņi dara. Forgiveness says you're a perfect child of God, even if you have done something wrong on the human plane. Un piedošana ir tad, kad jūs sakat, tu esi brīnišķīgs Dieva bērns, neatkarīgi no tā, ko tu dari uz zemes dzīvē. You are inviting the other person to awaken from the illusions of this world. Un jūs aicināt otru cilvēku pamosties no šīs zemes ilūzijām. You are seeing the good in them, even if they have murdered, raped, pillaged, burned. Jūs saskatāt labu katrā tajā cilvēkā, pat ja zemes dzīvē viņi ir nogalinājuši, izvarojuši, sadedzinājuši vai izdarījuši vēl kaut kādas briesmīgas lietas. And we did not say it was easy to forgive. For most souls, it is very difficult. Un mēs neteicām, ka piedošana ir ļoti vienkārša patiesībā. Vairumam dvēseli tas ir ļoti, ļoti sarežģīti. Forgiveness erases karma. Piedošana dzēš karmu. When you've truly forgiven, there's peace in your heart toward the person who seemingly wronged you. Ja jūs patiesi esat piedevuši, tad jūsu dvēselē un sirdī ir miers attiecībā pret to cilvēku.
Do not make the mistake of judging yourself and saying, well, I'm just not anywhere near the level where I can forgive. Un, could you rephrase that, please? Yes, do not judge yourself and think that you cannot forgive. Nevērtējiet un nenosodiet sevi, sakot, ka jūs nevarat piedot. There is something within you that is capable of true forgiveness. Katrā ir iekšā kaut kas, kas ir spējīgs uz īstu piedošanu. The kingdom of heaven is within you. Dieva valstība ir katrā no mums. And surely the kingdom of heaven has already forgiven. Un, protams, ka Dieva valstība ir jau piedevusi. So it is a matter of shifting your perspective to the big picture. Un tāpēc ir vērts paskatīties uz lielo bildi kopumā. 50 years from now, when you look back at this life, are you going to remember the person who called you stupid? Tāpēc vai pēc 50 gadiem skatoties atpakaļ uz šo dzīvi, jūs atcerēties cilvēku, kas nosauc jūs par muļķi? Or are you going to remember the loving things you did and that others did? Vai jūs atcerēties tās mīlestības pilnās lietas, ko jūs esat darījuši jūs vai citi cilvēki? It's like having the big perspective is like going outside of the earth and looking down at the earth from 1,000 kilometers above it. Un tādu mainīt skatu punktu un paskatīties lielo bildi, tas būtu tā kā pacelties virs zemes 1000 kilometru un skatīties tad lejā uz zemi. From that perspective, all you see is a beautiful planet with blue oceans and green and brown land masses and swirling white clouds. Un no tāda skatu punkta viss, ko jūs redzat, ir brīnišķīgi zili ūdeņi, brūni zaļi sauszeme un balti mākoņi. You're not seeing the husband and wife who are quarreling over money or the child who's abusing drugs. Jūs no tāda augstuma nesaskatāt vīru un sievu, kas savā starpā strīdējas, vai bērnu, kas lieto narkotikas. So seeing the big picture makes it easier to forgive. Un tā teikt, spēja saskatīt to pilno bildi, palielina spēju piedot. Because you're no longer caught in the drama and you're able to see clearly the truth beyond the drama. Ja jūs vairs neesat tā kā noķerts tajā drāmā, jūs varat mierīgi, tā teikt, viegli saskatīt to patiesību, ko drāma slēpj. So we're going to take one more question and then we know that you're ready for a break. Tātad vēl viens jautājums. Jautājums no Lāsmas. Vai you should heal all those 6 lower bodies while being here on earth? Why that could be done from soul's plane? Well, once again, we need to remind you that these are models of reality. They are not reality itself. Atbildot uz Lāsmas jautājumu par zemes ķermeņa sakārtošanu šeit uz zemes, saka, ka mēs jums atgādinām, ka tie ir tikai realitātes modeļi, tā nav pati realitāte. In reality, you have one being, indivisible one being. Pat realitāte ir tā, ka jūs visi esat viena būtne, viena nedalāma būtne. There are no separate parts that can compete with each other or fight or disagree with each other. Nav tāda atsevišķa daļa, kas savā starpā strīdas vai cīnās. But you have become identified with the lower dimensions. Bet jūs esat identificējušies ar šīm zemākajām dimensijām. So it is helpful to think of your lower dimensions as separate aspects. Un tāpēc vienkārši domāt par jūsu zemākajām dimensijām kā atsevišķiem aspektiem. That way you can go to one of those aspects and give healing specifically to what's wrong. Tāpēc jūs varat doties uz katru no šiem aspektiem atsevišķi un dziedināt to, kas nav kārtībā. You are not yet at the level where you realize you are one being and that you are merged with God. Jūs vēl neesat tajā līmenī, lai saprastu, ka jūs esat viena būtne un vienota ar Dievu. So therefore it is helpful to think of yourself as a multidimensional being.
Un tāpēc ir vērts domāt par sevi par tādu multidimensionālu būtni. And we've gone into some depth on how each aspect operates and how it goes out of balance. Un mēs esam tā kā apskatījuši, kā katrs no šiem aspektiem darbojas un kā viņš tiek arī izsists ārā no līdzsvera. Before you can integrate your soul, you need to understand how and why it became fragmented or unintegrated. Pirms jūs integrējat savus pazudušos dvēseles fragmentus, jums no sākuma jāsaprot, kādā veidā tie dvēseli tikusi fragmentēti. And then you're able to get your various parts talking to one another and agreeing on what's most important for you to create in your life. Un tikai tad jūs varat sadabūt visus savus daļas kopā, lai tās darbojas kā viena. So every time you experience a block or a trauma or a problem, you can look and see, where am I out of balance? Un katreiz, kad jūsu dzīvē notiek kāds notikums, trauma vai iestājas kāds bloks, jūs varat paskatīties, kurā no saviem līmeņiem vai saviem aspektiem man ir pazudis līdzsvars. For example, I'm fighting in my relationship because there's an aspect of me that is demanding that the other person change. Es, piemēram, savās attiecībās bieži cīnos ar to otru pusi, tāpēc, ka man ir aspekts, kas, sorry, I lost the ending. You're demanding that the other person change before you can feel good. Jā, tāpēc, ka man ir kāds aspekts, kas grib, lai otrs cilvēks mainās. So you believe your happiness comes from the other person and not from God within. Un jūs domājat, ka jūsu laime ir tajā otrā cilvēkā, nevis no Dieva jūsos pašos iekšā. So your belief is that you are separate from God and that therefore what's outside of you is also separate from you. Tātad jūs uzskatāt, ka jūs esat atdalīts no Dieva, un tātad viss, kas ir ārpusē, arī ir atdalīts no jums. Therefore, people and things outside have to change before I can feel good within. Un tāpēc cilvēkiem un lietām ārpusē ir jāmainās, lai es varētu justies labi. So, it is time for us to conclude this segment. It has been a great pleasure spending this time with you. Tātad mēs beigsim šo meistarklases daļu, un mums bija patiesas prieks būt ar jums kopā. We are the founders. Good day. Mēs esam dibinātāji. Good day. Thank you, founders. Okay, we're going to take a short break, and then we're going to come back for a meditation. Mums tagad būs neliela pauzīte, un tad mēs visi sanāksim kopā atpakaļ uz meditāciju. And let's start the meditation promptly at 5 minutes after the top of the hour. Tātad meditāciju mēs sāksim precīzi 7:05. And after the meditation, there will be sharing and a chance to answer more questions. Un tad pēc meditācijas vēl būs laiks un iespēja čatā ierakstīt atgriezenisko saiti un varbūt vēl dažus jautājumus. So we'll see you at 8:05 p.m. Latvia time. Tātad 7:08 tiekamies. Do not switch. Jā, neatslēdzieties, lūdzu, ja? Palieciet tepat.
Okay, we're going to start the meditation. Sāksim meditāciju. So we welcome all of you back Laipni lūgt atpakaļ. and encourage you to find a comfortable place where you can sit or lie down. Iesaku jums atrast tādu ērtu vietu, kur jūs varat ērti sēdēt vai atgulties. If you are an experienced meditator, you can lie down for this, but if you are new at meditation, I recommend you sit up. Ja jūs esat tāds pieredzējis meditētājs, tad jūs varat atgulties, bet ja jūsu pieredze nav liela ar meditācijām, tad labāk tomēr palieciet sēdus. These are deep guided meditations where you go into a theta brainwave state. Šīs ir dziļas vadītas meditācijas, kad jūs ieiet tēta viļņu stāvoklī. And if you're not used to being in this state while being awake, the tendency is to fall asleep if you're new at meditation. Un šajā viļņu stāvoklī, ja jūs neesat tā īsti pieredzējis palikt arī meditācijā un nomodā, tad visticamāk jūs aizmigsiet. So you want to breathe more rapidly if you start to go off somewhere or go unconscious. Breathing more rapidly keeps you in your body. Tātad, ja jūtat, ka jūs tā kā sākat atslēgties vai migt ciet, sāciet straujāk elpot, jo tādā veidā jūs tā kā uzpurināt savu ķermeni. So begin with several deep breaths. Tātad sākumā dažas dziļas ielpas. Feel yourself relaxing with each breath. Ar katru elpas vilcienu sajūtat, kā jūsu ķermenis pakāpeniski atslābinās. At all times during this meditation, you are in control. Visu laiku šajā meditācijā jūs esat tie, kas kontrolē situāciju. You can accept or reject anything I say. Jūs varat pieņemt vai noraidīt visu, ko es saku. And you will be entering a theta brainwave state, which is a highly powerful and creative state. Jūs ieiesiet tēta viļņu stāvoklī, kas ir ļoti varens un ļoti radošs stāvoklis. And you will be able to remain awake and aware while in this theta state. Un visu šo laiku, kamēr esat tēta viļņu stāvoklī, jūs būsiet pie pilnas apziņas un nomodā. Sensitive to your thoughts and feelings and able to respond to anything that requires your attention. Jūs jūtīsiet savas domas un sajūtas un varēsiet reaģēt uz visu, kam ir nepieciešama jūsu uzmanība. You will be able to fully recall everything you experienced during this meditation. Jūs varēsiet pilnībā atcerēties visu, ko jūs šajā meditācijā piedzīvosiet. And you will only use the information that is for your benefit and the benefit of others. Jūs varēsiet izmantot tikai to informāciju, kas ir jūsu un citu labumam. Let us state an intention for this meditation. Our intention is to help you heal your 6 lower bodies. Izsakām nolūku šajā meditācijā, un mūsu meditācijas nolūks ir palīdzēt jums dziedināt 6 zemākos ķermeņus. Thereby creating a high state of soul integration. Tādā veidā sasniedzot augstu dvēseles integrācijas stāvokli. So now imagine that in front of you is a stairway going down. Iedomājieties savā acu priekšā trepes, kas iet uz leju. With each descending step, you're going deeper and deeper into meditation. Ar katru soli lejup pa šīm kāpnēm jūs ieiet ar vien dziļāk un dziļāk meditācijā. Going down, going deeper. Ejiet lejup pa kāpnēm, ejiet dziļāk meditācijā. Tuning in to your thoughts and feelings and just letting them be exactly as they are. Vērojiet savas domas un sajūtas un vienkārši atļaujiet tām tādām būt. Feeling all tension and stress draining out of your body with each breath. Ar katru elpas vilcienu jūsu ķermenis atbrīvojas no visas spriedzes un stresa. Continue to breathe and relax, breathe and relax. Turpiniet elpot un atslābināties, elpot un atslābināties. Staying awake and aware.
Esat nomodā un pie pilnas apziņas. As you begin to approach the bottom of the stairway, Kamēr jūs tuvojaties kāpņu lejasdaļai. and now you've reached the bottom of the stairway, and in front of you there is a tunnel, and at the end of the tunnel is a light. Jūs esat tagad nokāpuši pa trepēm, jūsu priekšā ir tunelis, un tunelim otrā galā ir gaisma. If you do not like tunnels, there is also a doorway leading into the light. Ja jums nepatīk tuneļi, tad pat lapus ir arī durvis, un arī tās ved uz gaismu. Begin walking through the tunnel or doorway into the light. Dodieties caur tuneli vai durvīm gaismas virzienā. And now you're reaching the light, and you find yourself in a beautiful place in nature. Un tagad jūs esat izgājuši dabā, un jūs esat izgājuši gaismā un atrodaties brīnišķīgā vietā dabā. Let's make this your favorite place in nature. Tā ir jūsu mīļākā vieta dabā. It's a place where you can feel completely safe, completely at peace, and completely free. Šajā vietā jūs jūtaties pilnīgi mierā, pilnīgi droši un pilnīgi brīvs. It's a place where you can get away from the cares and concerns of the world. Šajā vietā jūs varat patvērties no pasaules rūpēm un raizēm. So notice the bright, vivid colors in your favorite place in nature. Saskatiet spožas, dzīves, priecīgas krāsas šajā brīnišķīgajā vietā dabā. You can hear the sounds of nature all around you. Visapkārt skan. You can feel the earth under your feet. Jūs sajūtat zemes ar savām pēdām. And you smell a fragrance in the air. Jūs sajūtat, kā tur smaržo. So take a moment to just walk around in your favorite place, taking all these sights and sounds and smells in. Izmantojiet šo laiciņu, drusku pastaigājiet savā brīnišķīgā vietā dabā un sajūtiet visu, kā tur skan, kā tur smaržo. Notice that there's a tall, radiant being of light walking toward you. Saskatiet, kā jums tuvojas gara, spoža gaismas būtne. This is your all-wise, all-loving, all-knowing higher self. Tas ir jūsu visu zinošais, mīlošais, augstākais es. Do not worry about how well you can visualize your higher self. Nesatraucieties par to, cik jūs labi to varat saskatīt. Just know that this beautiful being is now standing in front of you. Vienkārši ziniet, ka šī brīnišķīgā būtne tagad stāv jūsu priekšā. Imagine you're able to gaze into the wisdom in that beautiful being's eyes. Iedomājieties, ka jūs varat iedziļināties šīs brīnišķīgās gudrībās, šīs brīnišķīgās būtnes acīs. Your higher self knows everything about you. Jūsu augstākais es zina visu par jums. Knows exactly what you need for the next step on your soul path. Viņš zina precīzi, kas jums ir nepieciešams jūsu nākamajam solim uz jūsu dvēseles ceļa. And has the answers to any questions that may arise. Un viņam ir atbildes uz visiem jautājumiem, kas jums varētu rasties. And you can ask your higher self questions at any time and receive clear and accurate answers. Un jūs jebkurā brīdī varat uzdot jautājumus savam augstākajam es un saņemt precīzus un skaidras atbildes. So if you wish, you can give your higher self a big hug. Ja vēlaties, apskaujiet savu augstāko es. Feeling all the love, power, and wisdom pouring into your meditating body. Sajūtiet, kā mīlestība, spēks un gudrība pārplūst no jūsu augstākā es jūsu meditatīvajā ķermenī. Now, directly behind your higher self, there is a spaceship. Aiz augstākā es tur ir tāds tā kā kosmosa kuģis. And there are steps leading up to an open door. Un pakāpieni ved uz atvērtām durvīm. Your higher self motions for you to come aboard the spaceship. Jūs augstākais es aicina jūs iekāpt gaisa kuģī.
So you're now climbing the stairs, entering the spaceship, and there's a large circular room with a comfortable chair in the middle. Un tagad jūs uzkāpjat uz šīs kosmosa kuģa klāja, un tur ir liela apaļa telpa ar ērtu krēslu vidū. So go ahead and walk over to the comfortable chair and sit down. Ejiet uz šo ērto krēslu un apsēdieties tajā. While your higher self becomes the captain or pilot of the spaceship and goes to the control panel preparing the ship for departure. Un jūsu augstākais es kļūst par šī gaisa kuģa kapteini vai pilotu un dodas pie vadības pults, lai sagatavotu kuģi doties ceļā. The door closes, you feel a gentle lifting motion. Durvis aizveras, kuģis viegli paceļas. You look out the window and see your beautiful place in nature dropping away below you as you rise up into the atmosphere of Earth. Jūs paskatieties ārā pa logu un redzat, ka jūsu mīļā vieta dabā attālinās arvien tālāk un tālāk, kamēr jūs ceļaties augstāk un augstāk. All of a sudden, a flash of golden light goes through the spaceship. Pēkšņi kuģim cauri iziet spoža gaismas, zelta gaismas straume. You feel a surge of electricity going through your body. Jūs jūtat elektriskas trīsas visā savā ķermenī. You look down at your body and it is shimmering and sparkling with golden light. Jūs paskatāties uz ķermeni un tas mirdz un laistās zeltītā gaismā. You are now in your meditative light body. Jūs tagad esat iegājuši savā meditatīvajā gaismas ķermenī. Now your meditative light body has several wonderful qualities. Jūsu meditatīvajam gaismas ķermenim ir vairākas brīnumainas īpašības. You can float through solid objects. Jūs varat peldēt cauri cietiem priekšmetiem. You can speed up time, slow it down, and even stop time. Jūs varat pātrināt laiku, palēnināt laiku un pat apturēt to. You are invisible to those who should not see you. Jūs esat neredzams tiem, kuriem nevajag jūs redzēt. You are highly telepathic in any language with any being. Jūs varat sazināties telepātiski jebkurā valodā ar jebkuru būtni. And you have the power of miraculous healing. Un jums ir brīnumainas dziednieciskas spējas. And today you're going to be using that power of miraculous healing. Un šodien jūs izmantosiet šīs brīnišķīgās dziednieciskās spējas. So look down at the earth, at all the beautiful mountains and meadows and streams. Paskatieties lejā uz zemi, uz brīnišķīgiem kalniem, pļavām, upēm. And as you are sailing along, way off in the distance, you see a big modern office building. Un tad jūs, kamēr jūs tā ceļojat, jūs redzat lielu modernu biroju ēku. As the building draws closer, you notice it has 12 floors. Pietuvojoties biroju ēkai, jūs redzat, ka tā ir 12 stāvi. One for each of the 12 major levels of consciousness. Pa vienam stāvam katram galvenajam apziņas stāvoklim līmenim. And now your spaceship begins to descend and it comes to rest in a beautiful area in front of the building. Tagad gaisa kuģis pamazām nolaižas brīnišķīgā telpā vai vietā biroja ēkas priekšā. There are fountains and gardens adjoining the entrance to the building. Un šajā brīnišķīgajā telpā biroja ēkas priekšā tur ir strūklakas un dārzi. Your spaceship is invisible, nobody can run into it. Jūsu gaisa kuģis ir neredzams, neviens tajā nevar ieskriet. And you and your higher self are floating out of the spaceship and into the area in front of the building. Un jūs augstākais es dodas cauri gaisa kuģu sienām un atrodas šajā brīnišķīgajā telpā biroja ēkas priekšā. The door opens and you enter the first floor of the building. Biroja ēkas durvis atveras un jūs ieiet pirmajā stāvā.
and you are greeted by your physical body. Un tur priekšā stāv jūsu fiziskais ķermenis, kas sveicina jūs. Floor number 1 of this building represents your physical body. Ēkas pirmais stāvs pārstāv un atbilst jūsu fiziskajam ķermenim. Everything that's located on the first floor pertains to physical body issues or things that the physical body needs. Viss, kas atrodas šajā pirmajā stāvā, attiecas uz fizisko ķermeni vai tām lietām, kas tam ir nepieciešamas. So you and your higher self are going to give your physical body a healing. Jūs un jūsu augstākais es dziedināsiet fizisko ķermeni. So you're going to go all through the first floor of this building, sending God's golden, radiant, loving light to every aspect of your physical life. Jūs šķērsojat pirmo stāvu un katram fiziskā ķermeņa aspektam sūtat Dieva mīlošo zeltīto gaismu. Now imagine that you can see all the systems and subsystems of your physical body. Iztēloties, ka jūs redzat visus savus fiziskā ķermeņa sistēmas un apakšsistēmas. And we're going to go ahead and give a healing to each part of your physical body. Un tagad mēs dziedināsim katru jūsu ķermeņa daļu. Remember, you have the power of miraculous healing. Atcerieties, jums piemīt šīs brīnumainās dziednieciskās spējas. So we're going to start with the lymphatic system, including the skin, hair, and nails. Mēs sākam ar limfatisko sistēmu, tā skaitā āda, nagi un mati. We're going to visualize the lymphatic system in perfect health. Mēs vizualizējam limfatisko sistēmu, kas ir pilnīgi vesela. And now we're going to move to the endocrine system, which includes your glands and hormones. Un tagad mēs ejam uz endokrīno sistēmu, kur ir jūsu hormonu un dziedzeri. Visualize all of your glands and hormones working in perfect balance. Vizualizējiet, kā visi jūsu dziedzeri un hormoni strādā ideālā līdzsvarā. And now we're going to go to your nervous system, and we're going to see your nervous system functioning at optimum levels. Un tagad mēs ejam uz nervu sistēmu un redzam, kā tā darbojas optimālā līmenī. Any broken or damaged nerves being healed, any pain being healed. Visi nervi, kas ir tā kā sabojājušies vai nedarīgi, tie tiek dziedināti. And we're going to go to your circulatory system, your heart, your veins, your arteries, your valves. Mēs tagad ejam uz asinsrites sistēmu, sirds un vēnes un asinsvadu. And we see your blood is healthy with plenty of oxygen. Jūsu asinis ir veselas un tajās ir daudz skābekļa. Your heart functioning at optimum levels. Jūsu sirds darbojas optimālā līmenī. Sal, we lost you. Sal, we don't hear you.
Okay, we are resuming. We apologize for the technical difficulties. Mēs atsākam un atvainošanos par tehniskām problēmām. You are in meditation, you are breathing deeply. Jūs esat meditācijā, jūs dziļi elpojat. You are on the first floor of this building of consciousness. Jūs esat apziņas ēkas pirmajā stāvā. And you are giving your physical body a healing. Un jūs dziedināt savu fizisko ķermeni. And you have worked on the lymphatic system, the endocrine system, the nervous system, and the circulatory system. Un jūs esat jau dziedinājuši limfātisko, endokrīno, nervu un asinsrites sistēmas. And now you are working on the digestion, assimilation, and elimination systems. Un tagad jūs strādājat pie gremošanas, pārstrādes un izvadas sistēmām. And all of your internal organs are functioning at 100% efficiency. Un jūsu visi iekšējie orgāni strādā 100% efektīvi. Your liver, kidneys, spleen, pancreas. Jūsu kuņģis, aknas, nieres, Your stomach, your colon, all parts of you working in perfect health. jūsu kuņģis, jūsu zarnurakts, viss darbojas 100% veseli ir. And now we're working on your immune system, and you see your immune system being raised to the highest possible level. Un tagad mēs strādājam ar imūnu sistēmu, un jūs redzat, ka jūsu imūnu sistēma tiek pacelt maksimāli augstā līmenī. Your joints, your muscles, your bones, your tendons, all parts of you now functioning at the highest possible level of health. Jūsu kauli, muskuļi, locītavas, saites, viss strādā 100% efektīvi. And all remaining systems of your body also working at perfect health levels. Un visas pārējās ķermeņa sistēmas arī ir 100% veselas un 100% strādā. So take another deep breath now and see God's golden, radiant, loving light filling your physical body, every atom, cell, and molecule. Dziļi ieelpojiet un redzat, kā Dieva zeltītā mīlošā gaisma piepilda katru jūsu ķermeni molekulu, atomu. So now we are going to go to the second floor of this building. Un tagad mēs kāpsim augšā uz šīs ēkas otro stāvu. So you're going to go ahead and take the lift up to the second floor. Iekāpiet liftā, kas jūs aizved uz otro stāvu. And now you're entering the second floor of the building, and you are greeted by your emotional body. Jūs izkāpjat otrajā stāvā un jūs tur sveicina jūsu emocionālais ķermenis. Go ahead and walk through the entirety of the second floor. This has everything to do with your emotions. Izstaigājiet visu otro stāvu. Tur ir viss, kas ir saistīts ar jūsu emocijām. Sending healing to everyone and everything in the emotional plane of your existence. Sūtiet dziedinājumu jebkuram un visām lietām, kas atrodas jūsu emocionālajā plānā. And let's send love to every one of your emotions. Un tagad sūtam mīlestību visiem, kas atrodas jūsu emocijās. Let's send love to any emotional patterns from your past. Sūtam dziedinājumu jebkurām emocionālām tā kā iezīmēm, kas seko jums no pagātnes. See all past traumas being healed. Saskatiet, kā visas pagātnes traumas tiek dziedinātas. See love for every part of yourself. Redziet, kā visas jūsu daļas ir mīlestībā. And send this love to any people who contributed to your emotional state of well-being. Un sūtiet mīlestību visiem tiem cilvēkiem, kas ir kaut kādā veidā ietekmējuši jūsu emocionālo stāvokli. Let's remove any guilt or shame or fear or anger and put it in a golden ball of light.
Mēs tagad aizvācam vainas, kauna apziņas, bailes un dusmas, un to visu ieliekam brīnišķīgā zelta lodē. And we're going to send that golden ball of light up into the heavens to be dissolved into God's pure, unconditional love. Un mēs tagad sūtam šo zelta lodi augšup debesīs, lai tā tur izšķīst Dievamies beznosacījuma mīlestībā. So now let's complete the healing on the emotional body. Tagad pabeidzam dziedināt emocionālo ķermeni. And we're going to go back to the lift now and go up to the 3rd floor of the building. Un tagad dodamies atpakaļ uz liftu un paceļamies uz 3. stāvu. And now we're getting out onto the 3rd floor and you're being greeted by your mental body. Jūs izkāpjat 3. stāvā un tur jūs sveic jūsu mentālais ķermenis. So begin by giving a healing to everything that you find on the 3rd floor, anything pertaining to the mental realms. Sniedziet dziedinājumu visam, kas atrodas tajā 3. stāvā, viss, kas attiecās uz mentālo pasauli. And now we're going to give a healing to any core negative beliefs that might be present. Un tagad mēs dziedināsim visus pamat negatīvos uzskatus un uzstādījumus, kas tur var atrasties. Giving a complete healing to your subconscious mind. Mēs pilnībā dziedinām jūsu zemapziņu. A complete healing of your ego. Pilnīgi dziedinām jūsu ego. And a healing of any programs or conditions that may be affecting you. Un tagad dziedinām un notīrām visas programmas vai nosacījumus, kas jūs var ietekmēt. See your mental body completely healed. Redziet, kā jūsu mentālais ķermenis ir pilnībā dziedināts. And now we're going to finish up the healing and go to the 4th floor in your building of consciousness. Pabeidzam dziedinājumu 3. stāvā un dodamies uz 4. stāvu. So you're in the lift going up to the 4th floor, and now you're stepping out onto the 4th floor. Tātad iekāpiet liftā, dodieties uz 4. stāvu un tajā izkāpiet. And you are greeted by your astral body. Un tur jūs sveic jūsu astrālais ķermenis. And you're going to go through the astral planes, clearing out or healing anything that needs to be cleared or healed. Un tagad dodaties cauri šim astrālajam plānam un dziediniet visu, kas būtu dziedināms. Removing all negative energies, thought forms, or entities from your astral body. Aizvācot no jūsu astrālā ķermeņa visas negatīvās enerģijas, domu formas vai ieslēgumus. Removing any astral implants that are not serving you. Aizvāciet visus astrālos implantus, kas jums vairs nekalpo. Or any negative influences that would be holding you back on your path on the astral level. Un aizvāciet visas negatīvās ietekmes, kas aptur jūs no attīstības astrālajā līmenī. See full, total, and complete protection around your astral body at all times. Saskatiet, kā jūsu astrālajiem ķermenim apkārt ir pilnīga un galīga aizsardzība visu laiku. And now we're finishing the healing on your astral body and returning to the lift. Pabeidzam dziedināšanu astrālajā ķermenī un dodamies uz liftu. And going up to floor number 5, and the door opens and you step out onto floor 5. Mēs paceļamies uz 5. stāvu un izkāpjam tajā. And you are greeted by your etheric body. Un tur jūs sveic jūsu ēteriskais ķermenis. So go ahead and go through all of floor number 5, healing anything that needs to be healed on the etheric level. Dodieties cauri 5. stāvam un dziediniet visu, kas būtu dziedināms 5. ēteriskajā stāvā. Healing any aspects of your aura or chakras that are out of balance. Iztīriet un dziediniet visus nelīdzsvarotos elementus jūsu aurā un čakrās. Healing your meridians and power points. Jūs dziedināt savus meridiānus un spēka punktus.
correcting any imbalances in the electromagnetic blueprint of your etheric body. Jūs izlabojat visas nelīdzsvarotības, elektromagnētiskās nelīdzsvarotības, kas ir jūsu ēteriskajā ķermenī. Removing any negative imprints from past programming, conditioning, or traumas. Aizvāciet visus negatīvos nospiedumus, ko varētu būt atstājuši pagātnes notikumi, traumas vai negatīvās programmas. Giving a healing to your early childhood and past lifetimes. Sniedziet dziedinājumu savai bērnībai un iepriekšējām dzīvēm. And now finishing up the healing on your etheric body. Un tagad beidziet ēteriskā ķermeņa dziedināšanu. And now we're getting back in the lift and we're going up to floor number 6. Un dodamies atpakaļ uz liftu, lai dotos uz 6. stāvu. And as you enter floor number 6, you are greeted by your causal body. Un izkāpjot 6. stāvā, jūs sveic jūsu kauzālais ķermenis. Go ahead and explore the 6th floor of the building, giving healing to anything that is out of balance in the causal level. Iztaigājiet 6. stāvu un dziediniet visu, kas ir izgājis ārā no līdzsvara kauzālajā līmenī. And now we're going to heal any karmic agreements or karmic contracts that need to be healed, that are ready to be healed at this time. Un tagad mēs dziedināsim karmiskos kontraktus un karmiskās vienošanās, kas ir gatavs būt dziedinātas šajā laikā. Sending the golden light of forgiveness to all people that you have past lives with or karma with. Sūtiet zeltīto Dievu mīlestības un piedošanas gaismu visiem tiem cilvēkiem iepriekšējās dzīvēs, ar kuriem jūs esat bijuši kopā. Seeing the karmic contracts paid in full. Redziet, kā karmiskās vienošanās un kontrakti ir pilnībā paveikti. Also, this is the place where you can access the Akashic records. Šī ir tā vieta, kur jūs varat piekļūt arī Akashic kronikām. So if there's anything in the Akashic records that you need to access, you can do so from the causal planes. Ja ir kaut kas, kas jums ir nepieciešams, ko jums ir nepieciešams zināt no Akashic kronikām, to jūs varat sasniegt un izlasīt šajā 6. kauzālajā stāvā. So now we're finishing the healing on the causal level and saying goodbye to your causal body and returning to the lift. Un tagad mēs beidzam kauzālā plāna dziedināšanu, atvadāmies no kauzālā ķermeņa un atgriežamies uz liftu. And now we're going to go down to the 1st floor of the building. Un tagad mēs atgriežamies lejā 1. stāvā. And as you step out, there's your physical body once again. Un kad jūs izkāpjat no lifta, jūs priekšā atkal stāv jūsu fiziskais ķermenis. Go ahead and give your physical body another big hug and notice how much lighter your physical body is now. Ejiet un apskaujiet savu fizisko ķermeni un ievērojiet un pamaniet, cik daudz vieglāks tas tagad ir. And now you're walking out the front door of the building and there's your spaceship waiting for you. Un tagad ejiet ārā no biroja ēkas un redziet, ka jūsu kosmosa kuģis jūs joprojām tur gaida. And now you're floating back into the spaceship, taking your comfortable chair. Jūs iepaudat caur sienām atkal tajā kosmosa kuģī un tur ir jūsu ērtais krēsls. While your higher self goes to the control panel, preparing to lift off. Jūs apsēdieties ērtajā krēslā un augstākais es dodas pie vadības pults, lai paceltos. And now you're lifting off from the building of consciousness and once again flying through the atmosphere of Earth. Un tagad jūs pacelieties gaisā, attālinieties no tā biroja ēkas, apziņas birojas ēkas un dodaties augšā kosmosā. Down below you are clouds, mountains, streams, fields. Zem jums apakšā paliek mākoņi, kalni, meži, pļavas, upes. And in the distance, you can see your favorite place in nature getting closer. Un tālumā jūs saskatiet savu mīļāko vietu dabā, kurā jūs tuvojaties.
And now you're slowly descending until you come to rest in your favorite place. Un kuģis lēnām samazina gaitu, nolaižās jūsu mīļajā vietā dabā. And you're getting up from your comfortable chair and walking to the door, thanking your higher self for a wonderful journey. Ceļaties augšā no sava vērtā krēsla, dodaties uz durvīm un pasakieties augstākajam es par brīnišķīgo ceļojumu. And now you're walking out of the spaceship and down the steps until you are back in your favorite place in nature. Tagad dodaties ārā pa kosmosa kuģī durvīm, vai pa pakāpieniem, kamēr jūs atkal esat mīļākajā vietā dabā. And now up ahead is the tunnel and doorway where you came in. Un jūsu priekšā ir atkal tunelis vai durvis, pa kurām jūs ienācāt iekšā. And now you're walking back through the tunnel or doorway until you come to the flight of stairs that leads to a normal waking state. Un tagad ejiet cauri tunelim un durvīm, kamēr jūs atkal nonākat kāpņu lejas daļā, kāpnes, kas veda atpakaļ uz normālu nomodu stāvokli. So now you're slowly coming out of meditation as you climb the stairs. Jūs sāciet kāpt augšā pa kāpnēm un ar katru soli lēnāk garā iznākat ārā no meditācijas. Feeling revitalized and refreshed. Jūtieties atspirdzis un atsvaidzināts. Having only positive effects as a result of this meditation. No šīs meditācijas jums būs tikai pozitīvi efekti. Able to fully recall everything you experienced. Jūs varēsiet pilnībā atcerēties visu, ko piedzīvojāt. Using only the information that is for your benefit and the benefit of others. Jūs varēsiet izmantot tikai to informāciju, kas ir jūsu un citu labumam. And now you're coming all the way back into your body. Un tagad atgriezieties pilnībā savā ķermenī. Wiggling your fingers and toes. Pakustiniet roku kāju pirkstus. Opening your eyes when you're ready. Un atveriet acis, kad esat gatavi. This is the end of the meditation. Meditācijas beigas. So make sure you're all the way back. Pārliecināties, ka jūs pilnībā esat atgriezušies. So we're giving people a chance to get all the way back into their bodies now. Tagad mēs tā teikt dodam jums drusku laiku atgriezties pilnībā. And if you want to share something, you can go ahead and put it in the chat window. Un ja jūs gribat padalīties iespaidos, tad jūs varat to uzrakstīt čatiņā. And we'll also resume any questions that the founders did not get to that I can answer. Un tad mēs arī atbildēsim uz dažiem jautājumiem, kurus iepriekš mēs nepaguvām atbildēt. So we'll start with sharing, and then we'll go to any leftover questions that we didn't get to, as many as we can get done in the next 20 minutes. Tātad sāksim mēs ar padalīšanos iespaidos un tad pie jautājumiem, un to visu mums vajadzētu satilpināt nākamajās 20 minūtēs. So far, there are a few comments full of emojis thanking for the meditation. Okay. One person said that she experienced problems with visualization and she was nearly asleep all the time. Okay. And then it seems that there is a sort of a bit delay that the comments are still coming in, but so far, thank you. Okay, wonderful. Yes, if you did not have a beautiful experience, that's okay too. You accept whatever you did experience. Pat ja jums nav bijusi tāda ļoti lieliska pieredze, pieņemiet to, arī tas ir labi. Meditation takes practice, and this particular style of meditation you may not have been familiar with. Lai iemācītos meditēt, ir jāpatrenējas, un šis varbūt ir tāds jums neierasts veids. So it just takes practice. Jā, vienkārši jāpraktizēs.
There's a question, can this meditation can be repeated? And if yes, that how many times or how often? Yes, you can do this meditation periodically, maybe do it once a week. Šo meditāciju var atkārtot regulāri, piemēram, vienreiz nedēļā. You can use this form of meditation in a daily process. Jūs varat izmantot šo meditācijas veidu, piemēram, katru dienu kaut vai. So you can do various things within the structure of the meditation. Jūs varat vienkārši izmantot šīs meditācijas struktūru ar citām lietām. You can just go down into your favorite place and hang out there for 10 or 15 minutes and come back too. Dažkārt jums pietiek, ka jūs aizejat vienkārši meditācijā tikai līdz savai mīļākajai vietai dabā, pat uzkavēties tur kādu laiciņu un atgriežaties atpakaļ. Okay, so we'll continue with the sharing, and once we finished with the sharing, we'll pick up any questions that the founders didn't get to. There are two types of questions. Some persons are saying that the meditation was wonderful and very, very deep, and they experienced difficulties to coming back in their bodies. And for some persons, the meditation was sort of in a rush. They couldn't follow through that. That was too fast for them. For some persons. There was a technical interruption also, which we couldn't do anything about. Jā, mums bija dažiem bija pat ļoti dziļa meditācija, dažiem bija drusku par ātru, un pa vidu mums vēl bija tas tehniskais pārtraukums. Tur mēs neko. It's hard to find a style that works for everyone. When we do timeline healing, some people take a very long time, and some people race through it really fast. Jā, ir ļoti grūti atrast tādu meditācijas tempu, kas derētu visiem, un laika līnija dziedināšanās dažkārt šķiet, ka tajās grupu meditācijās šķiet, ka citi nepaspēja, tad citi ir tikko sākuši, ka citi ir tikko jau gandrīz beiguši. The meditation we just did was 35 minutes approximately. Tagad mums bija apmēram 35 minūšu ilga meditācija. 30 to 40 minutes is a typical time for meditation. Un tāds normāls laiks meditācijai 30-40 minūtes. Okay, other questions? Then there is a question, how do you access Akashic records? The Akashic records are part of the causal planes. Ja bija jautājums, kā piekļūt Akashic kronikām, un tās ir daļa no kauzālā plāna. You simply have Could you repeat, because you're sort of frozen? So? We're experiencing technical. Hear me? Not really. Right now? No, we can't hear you. Yeah, so I'm not sure if that was on my end or a different. It looks like it was on a different end that time. The first time it was on my end. Now it's okay. Yeah. Yeah. Okay. So let's see. Where were we? We were talking about the meditation. About the Akashic records, yes. The Akashic records, accessing them are a lot like accessing your higher self. You have to have a true desire to contact the Akashic records. Tātad sazināšanās ar Akashic kronikām ir tāpatās kā sazināties ar savu augstāko es, jums tas ir patiesi jāvēlas. And then you also have to practice. Un, protams, arī jāpraktizē. So the Akashic records are always available. Nobody's excluded. Akashic kronikas ir pieejams visiem, neviens nav teikt nav tāds, kur netiek klāt. If you try to access a portion of the Akashic records that violates the free will of other souls, then you simply won't be able to access that part. Ja jūs mēģināt piekļūt tām Akashic kronikas daļām, kas attiecas uz citiem cilvēkiem vai pārkāpt citu cilvēku brīvo gribu, jūs vienkārši netiksiet tā klāt.
So let's say, for example, that you want to access the past lives of a particular soul. Pieņemsim, jūs gribat paskatīties kādu konkrētas dvēseles iepriekšējās dzīves. You can ask your higher self to assist you, first of all. Pirmkārt, jūs varat lūgt savu augstāko es palīdzēt. And then you can simply say, okay, I now ask to have the past lives of this soul revealed to me. Un tad jūs sakat, es lūdzu, lai šīs dvēseles iepriekšējās dzīves man parādās. And they come to me in a variety of ways. It can be a list, like a list of files in a computer. Tas var parādīties dažādos veidos, piemēram, kā direktoriju saraksts, kā failu saraksts direktorijā datorā. Or I might clairvoyantly see images from that person's past lives. Vai arī savs gaišredzīgi redz šīs te iepriekšējās dzīves. You can also do a meditation where you visit the Hall of Records, which is located underneath the Great Pyramid in Egypt. Jūs varat arī doties meditācijā šajā te kroniku zālē, kas atrodas zem lielās piramīdas Eģiptē. And you see these files are stored on glowing colored discs. Un tad jūs varat redzēt, ka visi šie faili ir sarakstīti uz zeltītiem gaismas diskiem. And there are karmic guardians and guides to the Hall of Records who will help you locate particular files. Un tad ir saragi un palīgi, kas jums palīdzēs atrast īsto vietu, īstos failus. You can ask the spirit guides to assist you in finding the records that you would like to access. Un to jūs varat lūgt garīgos pavadoņus, lai palīdz atrast to, kas jums ir jāatrod. And there are people who teach courses in how to access the Akashic records. Bet ir cilvēki, kas māca kā piekļūt Akashic kronikām. But the best way I know of is through guided meditations similar to this one that we just did. Bet labākais veids ir ar vadītu meditāciju, kā mēs nu pat izdarījām. Next question. There are two questions from first part of this session. First question is that there are lots of people experiencing the anxiety disorders. And then in this case, there are physical symptoms, but the physical body is in a good health. Which body then should be healed to come over these anxiety disorders? Jautājums par veģetatīvo destāvniem. Well, in most cases, it's going to be the emotional and mental bodies. Šādos gadījumos svarīgākie būs mentālais un emocionālais ķermenis. And sometimes the astral body as well. Dažkārt arī astrālais ķermenis. We live in a very stressful time on planet Earth. Un mēs dzīvojam diezgan stresainā laikā šeit uz Zemes. Our bodies are overstimulated with electromagnetic pollution. Un mūsu ķermeņus tā teikt pārstimulē elektromagnētiskais piesārņojums. There's chemicals in our food, water, soil, and air. Tās ir ķimikālijas, kas ir ūdenī, augsnē un gaisā. And it's difficult to avoid the pollution, both the psychic pollution, the electromagnetic pollution, and the physical pollution. Un ir grūti izvairīties no fiziskā, elektromagnētiskā un psihiskā piesārņojuma. And so that's again a reason why you have to do something to work on yourself basically every day. Un tas ir iemesls, kāpēc jums pie sevis, vēl teikt, ar saviem jautājumiem būtu jāstrādā praktiski katru dienu. If you do nothing, you have a tendency to get caught up in the negativity of the world. Ja jūs neko nedarīsiet, tad dzīves un pasaules negatīvā puse jūs tā kā noķers un nelaidīs vaļā. Right now, there are negative thought forms going through the room where you are. Arī tagad šajā brīdī negatīvās domformas peld cauri tā istabai, kur jūs esat. Especially if you live in a city. It īpaši, ja jūs dzīvojat pilsētā. Maybe one neighbor is worried about paying their bills, then another neighbor's child is on drugs and they're worried about that.
Vienmēr varbūt viens kaimiņš satraucās, kā nomaksās savus rēķinus, cits atkal satraucās par savu bērnu, kas ir ieķēries narkotiku valgos. About 3 out of every 4 thought forms are negative. Principā 3 no 4 domformām ir negatīvas. And there's a lot of anxiety. People are worried about the economy. They're worried about viruses. They're worried about political unrest. Un tad cilvēki ir vienkārši neziņas un nemiera pilni, jo viņi satraucās par politiku, par ekonomiku, par visu ko. So it takes a lot of awareness to not buy into the anxiety in the world. Un ir jābūt ļoti apzinātam, lai tagad nepieķertos šiem pasaules nemieriem dažādiem. For your personal anxiety, breathing and objectifying the fear is important. Lai jūs paši tiktu galā ar savu nemieru, tad ir svarīgi dziļi elpot un mēģināt aprakstīt tās emocijas, mums bailes. And taking the other steps that the founders laid out in the presentation. Un tad sekojot arī pārējiem soļiem, par kuriem dibinātāji teica semināra pirmajā daļā. So we'll take one more question and then we need to conclude. And one more question. There is a person desperately wants to know whether the forgiveness and acceptance is all the same. Well, acceptance is not quite the same as forgiveness. Atbildot uz jautājumu, tātad pieņemšana nav gluži tas pats, kas piedošana. You may be able to accept certain things, but you may not have totally forgiven the things that you're accepting. Jūs varat pieņemt kādas lietas, bet iespējams jūs nevarat tās pilnībā piedot. Forgiveness is more of an active process. Acceptance is a little bit more passive. Piedošana ir aktīvs process, turpretī pieņemšana ir drīzāk tāds pasīvs process. For example, I accept that I have areas of my life where I still need to forgive. Tātad es pieņemu, ka ir vēl kaut kādas lietas manā dzīvē, kuras man ir jāpiedod. I accept this person who's in my life, but I realize I still have some forgiveness to do with this person. Es pieņemu, ka manā dzīvē ir šis cilvēks, bet man ir jāstrādā ar piedošanu ar viņu. So acceptance is a more broad category, and forgiveness could be considered a more specific area of acceptance. Tātad pieņemšana ir tāds plašāks iedziens, kur pretī piedošana ir no šīs te pieņemšanas tāds šaurāks segments. I accept the what is, and part of the what is that I still need to forgive. Es pieņemu to, kas ir, pat ja tas, kas ir piedošana. So we want to thank all of you for being a part of this presentation today. Paldies visiem, kas piedalījās šodien šajā meistarklasē. And we will see some of you in personal sessions and upcoming workshops. Un ar daudziem droši vien tiksimies personiskajās konsultācijās vai nākamajos semināros un darbnību paveikt. And later this year, I hope to get to Latvia if the travel restrictions are lifted. Un ja ceļošanas ierobežojumi tiks atcelts, es ļoti ceru, ka gada otrajā pusē man būs iespēja atbraukt uz Latviju. And we're also assuming that the airlines will not require vaccinations. Un pieņemot, protams, ka avio kompānijas neprasīs vakcīnas. So many blessings to all of you and have a wonderful evening. Sveitības jums visiem un lielisku vakaru!